pass mal auf. Sie haben sie farbkodiert, gell? Hier ist grün, da ist grün. Also nur das auch nochmal. Ihr nehmt das, legt es hier rein und dann drückt man über so C-Clamps und dann ist es drin. Wenn man es rausnehmen will, zieht man es ab. Gut, dass das in der Anleitung steht. Ich hätte nicht gewusst, wie ich sonst die Ebene da rausholen sollte, weil es ist ja... Wer zieht denn schon an was, wenn er das haben will? Ja, ich verstehe, dass das ein bisschen übermäßig ist. Ich verstehe aber auch, dass du... Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob Dinge zu viel erklärt sind. Also ich verstehe, dass Leute schlüssig genug sind und pfiffig genug sind, das auseinander zu klamüsern. Natürlich. Aber dass es in der Anleitung drin steht und dass Leuten das... Ich meine, ich drück's mal so aus. Wenn du dich dazu bereit erklärst und über 300 € verfügst und diesen Baum kaufst, dann sollte da auf jeden Fall eine Anleitung drin sein, die dir erklärt, wie du den Baum auch entsprechend wieder auseinander nimmst. In diese modularen Teile. Das ist schon gut so. Das ist das Letzte, worauf ich komme. Ja, also jetzt kann ich euch das auf jeden Fall noch mal kurz zeigen. Und das hier ist die Starteridee. Also das ist der erste Bauabschnitt. Falls ihr irgendwas bauen müsst, wie gesagt, fangt hiermit an. Es wiederholt sich hier hoch, auch dramatisch, aber ist wenigstens nicht ganz so gruselig wie der Rest. Jetzt habt ihr noch mal den Innenraum, den ich euch zeigen wollte. Hier sind dann immer diese Clips, mit denen ihr die Ebenen miteinander befestigt. Und sieht halt also nicht mal, dass der Kamin hier irgendwie gebaut ist, gescheit. Wahnsinn. Und das ist die Rückseite, die natürlich auch nicht verkleidet ist hier. Also, oder hier. Oder so. Wie bei jedem anderen Hersteller, der von beiden Seiten dann baut, mit einem Baurichtungsumkehrer dazwischen. Macht jeder andere Hersteller. Bis auf Lego. Und deswegen sieht eure Rückseite so aus. Das ist... Wir haben schon Kunden gehabt, die von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht halten, weil sie ihre Lego Playmobil Meccano Set nicht zusammengebaut bekommen haben. Ja, das möchte ich auch sagen. Ich glaube, dass zu viel Erklärung eigentlich kein Kritikpunkt sein kann. Wenn etwas zu gut erklärt ist, selbst in den einzelsten Details, ist das okay. Man kann sich da so ein bisschen lustig machen, aber am Ende ist es ja eigentlich okay. Das ist das Ding. Hier unten die ganzen Geschichten sind alle in der Farbe jetzt neu, weil das alles diese Slopes sind, bei denen Lego unten eine Plate weggelassen hat. Deswegen sind es vollständig neue Teile. Es ist natürlich eine wahnsinnige Erfindung. Sie haben was Neues entwickelt. Und dann habt ihr, jetzt könnt ihr gucken, das ist quasi identisch. Ja? Ja. Das ist identisch. Es ist praktisch identisch, es ist einfach nur eins kleiner. Das ist wiederum komplett identisch mit dem hier. Ja. Ja, also so viel zum Bauspaß. Ja. Und innerhalb dieser Sachen, dass das und das leicht unterschiedlich ist aufgrund der Größe, Ja. die Nummer hier ist praktisch auch wieder identisch, dass ihr hier diese Knubbel baut. Ja, genau, es kann ja auch extrem inklusiv sein, ne? Also so viel wie möglich erklären, so viel wie möglich zeigen, bebildern, ist halt auch extrem inklusiv, das stimmt schon. Und diese kleinen Pins, also sind Balljoints prinzipiell, die baut ihr selbstverständlich wieder nicht in der richtigen Farbe und die baut ihr oben ein. Jetzt ist der große Trick, auf den sie wahnsinnig stolz sind, ist das hier, dass sie das hier oben so als Brücke einbauen. Das ist ihr großes Ding. Das machen sie jedes Mal und auch bei denen schon wird es so reingelegt. Ihr baut hier an der Seite sowas, ja, so ein Ding, und hier sind jeweils diese C-Clamps, die hier rein, also hier sind die Bars, hier sind die C-Clamps und das setzt ihr dann hier drauf und dann klemmt ihr die einen hier drüben ein. Habe ich es jetzt richtig gemacht oder ist das jetzt falsch rum? Das ist mir eigentlich egal. Das klemmt ihr hier rein und das dann hier drüben auf der anderen Seite und dann ist es wieder verbunden. Und das ist so eine grandiose Bautechnik, dass ihr das ständig wieder baut. Und es fühlt sich so wahnsinnig wiederholend an, weil es hier alles aus diesem kleinen Gemüse zusammengebastelt wird. Immer mit den Brackets, dann immer die Fliesen drüber, die gleiche Geschichte, dann ist es wieder eine Plate und dann geht es wieder von vorne los. Es ist jedes Mal das Gleiche. Und dazu baut ihr dann immer wieder diese Technikgeschichten hier hinten auf. Auch immer wieder exakt das Gleiche für jedes Stockwerk, um die Blätter dran zu machen. Und deswegen habt ihr auch manche Ebenen, auf denen ihr die Blätter verstellen könnt in der Höhe. Und manche sind hier aber festgemacht mit einer Echse.
Und das könnt ihr nicht runterdrücken. Diese Ebene ist dann starr, die bleibt waagrecht, egal was ihr macht. Die oben drüber könnt ihr wiederum ein bisschen runterdrehen. Und so müsst ihr irgendwie hinfaken, dass ihr wenigstens nicht die ganze Zeit hier so dazwischen guckt. Ja? Deswegen müsst ihr das möglichst runtersetzen. Was ein Highlight ist, mit Sicherheit in Legos Augen, und es war wahrscheinlich ein millionenschwerer Deal, das hinzukriegen, dieser Technik-Konnektor hier. Das fokussiert da nicht drauf, gell? Ich glaube, es ist zu wild, die Kamera will wegschauen. Dieser Technik-Konnektor hier ist jetzt dunkelgrün. Den gab es vorher nicht in dunkelgrün. Deswegen erwähne ich ihn, den gab es vorher nicht in dunkelgrün. Und das ist eine Leistung, die anscheinend vieles hier wettmachen soll, was hier los ist. Was? Das ist erbärmlich. Also falls ihr eine Definition von schrecklich erbärmlich sucht, das ist das Ding. Für, nochmal, 300 €. Das ist krass. Mit Aufklebern. Das ist krass. Und mit einer Handvoll Figuren. Und ohne Sinn und Verstand. Ja. Das ist der absolute Knüller. Hier fehlt, glaube ich, ein Blatt. Das sieht so komisch leer aus. Aber das heißt nicht wirklich was. Aber ich hoffe, dass es das hier ist. Dann kann ich hier noch eins ranbauen. Hier ist irgendwie eine Lücke, finde ich. Egal. Und dann habt ihr hier oben den Stern. Den finde ich sogar ganz lieb. So als prinzipielle Idee. Aber kam der jetzt mal mit Fokus ran, dieser Stern? Der Stern hier? Der sieht so ein bisschen nach Kristall aus. Das ist ganz lieb, oder? Ich finde, das ist ganz lieb. Ja. Die Blätter sind indiskutabel schrecklich. Scheußlich. Also Kinder, ich habe ihn gebaut. Also lasst ihr bitte die Finger davon. Das ist der große Plan. Habt immer nette Leute um euch. Eine gute Zeit. Bis bald. Das war ein Meme-Feuerwerk, tatsächlich. Der Amazon-Link verlinkt zu einem Elektrohäcksler. Was? Ja, der Held der Steine, der gibt wirklich, dem ist das egal. Der geht rein. Der geht einfach rein. Also der ist wirklich, der geht rein. Dem ist das egal. Kommst du in meinen Stream, dann geh ich ehrenlos auf Mutter. Danke Mickey an der Stelle, ich geh ehrenlos auf Mutter. Soldier, the lead-poisoned fighter of the Badlands, from the country that doesn't know what a kilometer is. In my opinion, the best class for new players. Unlike this guy, why is this guy's not working properly? What the fuck? Soldier's strength is his high versatility in combat, having both good single target and crowd control damage, alongside air mobility with rocket jumping. He's very well-rounded, and with that, the classes he counters are none of them. That might sound bad, but the flip side of that is that no class counters him either. Meaning you're just as likely to die to all of them, and it's your fault. This is what I meant when I said he was highly versatile. There's no specific class that is really good at killing him. As a new player, this will give you a fair amount of interaction with all the other classes, and you'll learn how they all work, and may even decide to play them after dying to them a couple times. While skills like rocket jumping may take a long time to master, Soldier's base weapons are easy to understand on a fundamental level, making him easy to pick up. It's not like Soldier is the only class that's easy to pick up either, but those classes have more defined weaknesses against particular classes. He's still a good class to learn how to play, as he gives a good view of how the game works as a whole, even if you end up maining something else or become yet another Soldier main. And when learning how to play Soldier, let's take a look at his primary weapon, Big Flying Pig Boom Projectile. This thing fires rockets that travel in a straight line and explode on contact. Thanks, Jonto, for explaining the sky is blue. Your teammates cannot be hurt by your rockets, but you can should you be caught in the explosion. While direct hits are obviously ideal for dealing the most damage, you can shoot at surfaces near enemy players to hurt them with splash. This isn't just useful for if your aim isn't good yet either. The explosion allows you to damage groups of players, you can use it to hit someone around a corner you can't even see, you can use it to launch the enemy, but relying on splash damage isn't always an option.
They may be on high ground with no nearby walls to shoot, and the soldier has no way of suddenly gaining vertical speed. Oh, wait a minute! As great as splash damage is, you can't always rely on it. The enemy may be on high ground or straight up airborne, as well as the fact direct hits deal the most damage. You will still want to learn to hit directs, and that involves predicting where an enemy will be as you account for the travel time of the rocket. Essentially, despite its simplicity, there are a lot of ways you can use this thing, but keep in mind it's not your only weapon. You also come equipped with a shotgun. It fires a spread of pellets. Basically, video game shotgun. The shotgun is useful as a quick finisher for a hurt player trying to dodge rockets, a backup for when your rocket launcher is reloading or out of ammo completely, a quick instant follow-up to a rocket launcher attack, a way to attack someone at point blank without dealing self-damage, or because of them. More on that later. But it's still a good sidearm you have for when you need it. And then there's his melee weapon, which deals 65 damage with an 0.8 second attack interval just like other stock melees. But back to the rocket launcher. There is another key part of this thing that I've barely touched upon, and you probably know what it is. The technique that turns Soldier from a grounded, slow-moving grunt into an explosive, soaring eagle of the skies. This is the technique that makes Soldier hard to master. It turns what is the class with the second slowest running speed into one of the most mobile classes in the game. And you've probably seen it yourself, whether in-game or through videos, with all the skill required to pull one of these tricks off. It may be complex, but it's still worth learning the first steps to being able to rocket jump. Look down, jump, crouch, then shoot a rocket at the ground all in quick succession, and yeah, that was it, seriously. You might have not had a great deal of control over where you were going, but that was, by all accounts, a rocket jump. And as should go without saying, where the rocket explodes relative to your position will affect the direction you get launched in. Directly at your feet will send you straight up, but anywhere else can be used to give you more horizontal distance. It even works while shooting a wall. You can even rocket jump into a wall, then jump off the wall mid-flight. The reason you jump and crouch beforehand is simply because doing that sends you much further. And speaking of buttons you should be pressing, I'll tell you this now because it will help a ton in the long run, but once you are airborne, don't hold W. I know, it sounds weird and everything in your muscle memory says you should be holding W to go forward, but that messes up your ability to turn mid-air, otherwise known as air strafing. It's fine when you're grounded, but you need to break that bit of your muscle memory ASAP. Once you're in the air, see that W key? No you don't, it doesn't exist. As for air strafing, hold either A or D and slowly move your mouse in that direction. If done correctly, you will begin turning in that direction. Don't move the mouse too fast as there is a limit to how fast you can turn. Being able to turn mid-air is obviously very helpful to control where you land even after you launch yourself. Though, speaking of launching yourself, we should address the explosive health risk in the room. Yeah. Rocket jumping isn't free, as doing so costs you health. In combat, it can be quite risky or straight up kill you if you're not careful. But when simply getting from spawn to the point quickly, it is less so. Especially if you remember where the health packs spawn and pick them up along the way. And of course, if you barely manage to survive your own rockets, sometimes the good old ground will be the thing to finish you off. But seriously, knowing where health packs are and playing around them is really important, as just like ammo, you need to treat health as a resource, one you spend when going for a rocket jump. Playing around health packs can allow you to quickly refund health lost from rocket jumping. It always takes 10 seconds for a health pack to respawn after being picked up. Playing around medics is also very helpful, as their overheal can sponge the damage from your next few rocket jumps. In fact, protect those guys. They are an infinite source of health. And remember, rocket jumping isn't just to be flashy. It is genuinely useful in many situations. Getting across the map quicker, escaping a bad fight, getting to high ground, jumping over a group to bomb them from above, playing ragdoll theater, etc. In combat is where it becomes difficult to judge whether it is or is not worth going for a rocket jump. It could be worth it to reposition or just nope out of a fight you don't think you'll win, but that loss in health might make you easier to kill. There's really no way to know for sure every time. You'll just get better at judging these situations as you get better at the game. Getting good at rocket jumping is a skill you just need to practice, and what I said here is only the beginner level stuff.
There are many more in-depth guides to rocket jumping and even custom maps known as jump maps, specifically designed to learn it. There are also other unlockable weapons that you may acquire through random drops that can affect not only rocket jumps, but other ways you play. The direct hit is an alternate rocket launcher that sacrifices most of its blast radius in favor of more direct damage and projectile speed. It's all in the name. The idea of this thing is to hit direct hits and rely less on splash damage. The bonus damage is enough to one-shot scouts, engineers, snipers, and spies, great in the hands of a skilled player, or at point blank where it becomes the best melee weapon in the game, but even then, it's good to consider that you'll still lose out on a lot of crowd control, and the reduced blast radius can mess with rocket jumps. The rocket jumper is a rocket launcher that sacrifices all of its damage. It literally does no damage. But that includes you as well, and yeah, the name makes it pretty obvious what this one is for. It's great for messing around and practicing rocket jumps, or to use with particular, unconventional strategies. But do remember that you are sacrificing the power of the rocket launcher when using this. And seriously, do remember that this does 0 damage. Don't be one of those people who equipped it without reading its stats, like bringing a fish to a gunfight. Wait, what in God's name are you doing? Another option is to equip the gunboats. These take the slot of your shotgun instead and make you take 60% less self-damage. This is multiplied with the 40% resistance you get already, meaning 60% less of what remains of the self-damage. It doesn't just add to 100%. This is obviously great to be able to rocket jump more, but keep your rockets as a weapon. But this does sacrifice the shotgun in the process. You literally don't have a secondary weapon, and that can be a bit of a problem in certain situations. Then we have the man-treads. They share the same downside as the gunboats because the soldier can't wear shoes and use a shotgun at the same time. Is he stupid? But instead gives increased air control and the ability to Goomba stomp people. Increased air control means the limit to how fast you can turn mid-air is now drastically increased, allowing for much tighter turns and adjustments. There's also the base jumper, which is a parachute you can pull out mid-air, but be careful because it can make you an easy target with slow movement. Back on the topic of rocket launchers, there's a couple more to go over. The black box gives you health back when landing an attack at the cost of clip size, designed specifically for those players that can't seem to play without a medic girlfriend 24/7. The biggest bazooka lets you stuff it with rockets to vomit them all back out again in random directions, or just overload it and send yourself flying. The cow mangler has unlimited ammo and can even be charged to fire a shot that burns players and disables engineer buildings for a few seconds. But it has an 80% damage penalty against buildings as well as being unable to crit properly. The airstrike has a damage and blast radius penalty, but gives you vastly increased fire speed while rocket jumping, while also increasing your clip size for every kill. The Liberty launcher is just kind of there, I don't really know what it's for. And lucky last, the original. It's functionally identical to the stock rocket launcher, except it fires from the center of your screen instead of the right. So it's up to what you prefer, as both styles have their advantages. But at the end of the day, all these options for rocket launchers lean into specific playstyles or strategies. But if you just want a good all-round option, the stock rocket launcher you start out with is going to be your go-to. Yep, the one you start with is overall the most reliable primary. But back on the topic of secondaries, there are a couple shotgun variants as well. The panic attack is good for close-up burst damage, the reserve shooter is good at shooting people you launch into the air, and the bison is one of the weakest weapons in the game. But we're still not done with the secondary slot, as there are also 3 banners. Each has a rage meter that is filled by dealing damage. Once full, it can be activated, giving a temporary buff to you and any teammates nearby, depending on which one you have equipped. The buff banner grants mini crit damage, the battalion's backup gives crit immunity and damage reduction, and the conch gives a speed boost and makes everyone affected heal when dealing damage. They also each give a passive effect to the soldier when equipped. The conch gives health regeneration, the backup gives 20 extra health, and the buff banner doesn't have a passive boost and is completely non-selfish. Passive effect or not, these are great supportive options for your team and obviously work best when used in a group. As for melees, well, the stock shovel is just kinda boring as there is very little reason to actually use it. But the unlockable melees provide their own utility with varying degrees of usefulness. I would say there are 3 kings of soldier melees. The escape plan increases movement speed at lower health, but marks you for death when you pull it out, making you take more damage. The disciplinary action can be used to hit teammates, which gives both of you a speed boost, making it really good for getting not only yourself, but other players to the front lines faster.
And the Market Gardener gives crits while rocket jumping. It's not easy to land those crits, but the downside isn't a huge deal for a weapon you'll probably only pull out while rocket jumping. Those are the 3 best melee options for the soldier, depending on what you want to use. As for the other 3, well, one of them is just the escape plan, but it gives damage instead of speed, which will usually just get you killed faster. The Hasatoichi isn't super bad, but you really have to commit to a kill when pulling it out. And the Pain Train makes you take more damage just so you can capture objectives faster, something Scout already does, and he does better because he's actually fast. Anyway, that was all of Soldier's unlockable weapons. Some are better than others, some have their use cases, but it's good to know what you're bringing into battle. Your primary is the most impactful part of your loadout, with whatever secondary or melee you equip complementing it. You can use different loadouts depending on what strategies or playstyles you plan to use. You can have a generalist all-purpose loadout, a roamer playstyle that likes to rocket jump a lot, a more supportive loadout that sticks with their team, a sentry busting loadout, a meme strat loadout, or just the literal worst possible loadout on Soldier. But with Soldier's full arsenal in mind, let's talk about actually fighting each class. Scouts run fast, but also die fast. Blast damage can be useful to catch them, but remember they can dodge or bait out shots by changing direction fast. Splash damage is more effective in smaller spaces, and as mentioned earlier, the direct hit is capable of killing a scout in one hit. When facing another American Patriot, remember they have splash damage just like you. Use corners and cover to minimize chances for them to hit you, or take the high ground and stay away from walls to deny splash damage entirely. Should they take the high ground themselves, you can rocket jump above them. Note that if an enemy soldier rocket jumps at you, you can try to hit them with an air shot by predicting their path. Pyro is a bit of a special case. They're weak at long range, but they also have something I neglected to mention up to this point: the air blast. This move is capable of deflecting your rockets and is why you need to be careful when shooting rockets at a pyro. Granted, it still requires good timing on the pyro's part. At close range, the rocket is too fast to react to, and the pyro is instead forced to predict when you pull the trigger. There are many methods to counteract air blast. Shooting around a corner can make it difficult to air blast it back at you, fire the rocket a second later to mess up the pyro's timing, or just straight up pull out the shotgun because they can't deflect it. This doesn't make pyro a counter to soldier, you just need to think a bit before you shoot at them, since deflected rockets are able to also hurt your teammates. Though, sometimes the pyro just sucks at air blasting and mistimes all of them. They're a mixed bag. Dimmerman, like you, also uses a lot of projectiles. However, unlike you, lacks a hit scan secondary weapon, as that's a projectile too. Unlike your rockets, neither of their explosives automatically detonate upon contact with a wall, and they're influenced by gravity, affecting their accuracy. Pay attention to their shots, they're most dangerous at medium range. Your shotgun can destroy their sticky bombs, but the rocket launcher only knocks them around. Keep your distance from them when possible. Heavy deals high sustained damage and is deadly to fight when caught out in the open. Have you ever rocket jumped into a revved up heavy? For some reason you seem to instantly die upon trying to do so. However, most miniguns make a sound when revved up, allowing you to know when to time attacks. But even when they are revved up, you can use what's known as corner peeking, taking advantage of your rocket's travel time to peek and hit them around a corner while limiting your exposure to their gun. Do note that rockets fire from the right side of your screen, usually, so trying to do this to the left will just result in a self-made firework display for the heavy player. The engineer himself isn't built that much for combat, but don't underestimate the power of the shotgun. You're more likely to struggle with the sentry gun he can conjure. The sentry takes a brief second to lock on, so corner peeking is also effective against the sentry, or attacking it outside of its range. The direct hit also deals bonus damage to buildings. Similar to heavy, don't try to rocket jump into a sentry. Their auto aim will just turn you into Swiss cheese. Just kill him, he doesn't have a medical license, so it's not a war crime. That helmet of yours may as well be made of styrofoam because it only takes a somewhat charged headshot to one-shot you. Either be careful of peeking known sniper sightlines or move unpredictably. Rocket jumps can make you hard to hit due to sheer speed, but your movement can still be predicted by a skilled sniper should you move in a straight line. Snipers are TF2's long-range class. If you're able to get close to them, they become very easy to kill.
Turn around, really. This is coming from someone who mains Spy. Spy preys on your complacency of not watching your back. Soldier is the jack of all trades when it comes to combat. Easy to pick up, hard to master, and a blast to play throughout, pun very much intended. Whether you become yet another soldier main, or pick up a different class in the long run, he's great for beginners not just because he's easy to pick up, but you also get a good view of how the game works with all the other classes. So get in there, soldier. You may be brain damaged, but there are people to shoot for some reason. So go get 'em.
You still fight like a bitch! One less reaper to claim the bounty. That'll be a closed cast.
trying to fight your way across our borders? Silly jackal. One less Reaper to worry about. One of ours. Hey, pay attention. Hey guys, what of ours? Damn it! I'm gonna kill you. Another jackal-icing. Until your whole game is a sad memory! Think you're tougher? Wait till you're in my sights.
Unless you showed him. Hell yeah. Show him what the jackal's made of. Fuck yeah. Nice taste. You're unstoppable. I almost feel bad for these phantoms. That's for the war, you bastards. Taking down unarmed vehicles? Just what I'd expect from a jackal. Another jackal trying to fight dirty. Doesn't surprise me. I wish I was alongside you. Take me back to the war. Fuck yeah. Blast their trucks to bits.
less Reapers to worry about, the better. Hey, that's one of ours. One less Sigma to worry about. That was a very bad witness that you just destroyed. Great deal.
down. You make the jackals proud. Decorated natural heroes. You are jackal scum. Attack my brothers in arms? My men served 2 tours in the war. Now we'll serve your head on a platter. You're dropping like flies! Ha ha! Are gonna learn not to fuck with the jackals.
brutal. Nice takedown. Those trucks don't come cheap. Juggle! Nice takedown. Keep it up.
One Sigmo won't be climbing the bounty. The valuable equipment you destroyed will cost you your life. The only good Sigma is a dead Sigma.
takedown. You make the jackals proud. This with your crits or outsider. My anger level is at 57% outsider. Love to watch them crash and burn. Nice one. They look like robots, but they die like everyone else.
looks like you finally caught up. I've been at this for a long time, boy. Go home, or die here on the street. I didn't come this far to get killed by a jackal. Give up, little jackal. You don't have a prayer. The Phantoms are sending in a fleet of sharpshooters to make sure you don't leave their territory with that bike. Hurry! You should be almost out of Phantom territory now. I've got to say, we're all really proud of you. But be careful. We still don't know who hired the assassin. But, well, we think it may have been an inside job. A better way to increase weapon sales than to get all the gangs to fight each other over bounty, right? How much for the truce? Looks like we'll be at war for a long time. At least we can afford the best guns now.
Lebensmittel werden irgendwann schlecht Hinweisen unterscheiden. Lebensmittel werden irgendwann schlecht hin. So lange halten sich erstaunlicherweise Eier. Ein Tag länger Zeus-Eier. So, jetzt wird's aber mal Zeit, dass du meinen Kanal abonnierst. Und checkt gerne mal meine Klemmbausteinsets aus. Ist unten verlinkt und gebt euch mal Planktons geilen Arsch. Was gab denn Zeus hier? Willkommen zu Plankton! Mindesthaltbarkeitsdatum. Also ich weiß schon, bei wem das Mindesthaltbarkeitsdatum, ich wollte nicht sagen, ist unglaublich, überschritten ist. Plankton! Leute, ich lasse schon mal ein Like da. Bestes Video bestimmt. 6 Minuten 20 ist leider nur lange. Da merkt man schon, dass Plankton wieder keinen Bock mehr auf YouTube hat. Scheiße, ne? Egal, wir genießen jetzt unbedingt diesen unglaublich geilen Content mal wieder. Und falls ich heute ein bisschen komisch bin, es tut mir leid, ich habe sehr wenig Schlaf gehabt. Los geht's. Ich habe mir letztens zum Frühstück eine vegane Leberwurst Oh nein, er ist woke geworden. Vegane Leberwurst? Schmeckt sowas? ins Gesicht Schmeckt überhaupt Leberwurst? Egal. geprügelt und dann ist mir etwas aufgefallen, was mir bereits dutzende Male aufgefallen ist. Nur habe ich dann immer nie nachgesehen, warum das so ist. Bis auf das eine Mal heute. Und heute mache ich ein ganzes Video darüber. Auf dieser Leberwurst stand, dass sie mindestens haltbar bis zum 12. August 2025 sei. Und manchmal ist es nicht nur mindestens, nicht mindestens haltbar bis dahin, sondern eher absolut tödlich ab. Bis um 13:07 Uhr. Naja, da kann man sich jetzt die Frage stellen, ob mit 13:07 Uhr wirklich eine Uhrzeit gemeint ist, nach der man sofort das Essen der besagten veganen Leberwurst einstellen muss. Und vielleicht, weil wir hier aus Versicherungsgründen wirklich sehr präzise mit unserer Lebensmittelsicherheit sind, stellt sich dann halt nur die Frage, warum. Ich glaube, was ist dieses Ding? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es die Uhrzeit, wann es hergestellt wurde. Aber ist es eine Uhrzeit? Ich weiß es gar nicht. Warum man bei der Minutenzahl aufgehört hat. Naja, oder dieses 13:07 hat halt überhaupt nichts mit einer Uhrzeit zu tun. Generell müssen wir hier zwischen zwei Arten von Lebensmittel werden irgendwann schlecht Hinweisen unterscheiden. Generell müssen wir hier zwischen zwei Arten von Lebensmittel werden irgendwann schlecht hin. Sind das meine Eier, Plankton? Das sind meine Eier, oder? Aber ich glaube, es ist verkehrt rum. Ne? Aber bei mir ist es nicht so, dass der... Ach so, Quatsch, ne? Wenn man auf ein Eier draufschauen würde von vorne, dann passt's. Ja doch, ist in Ordnung. Ich glaube, mein rechtes Ei hängt tiefer. Wie ist denn bei euch? Hinweisen unterscheiden, weil wir sehr gerne dazu neigen, beide in denselben Topf. Aber woher weißt du, wie die aussehen? Ne? Das willst du wissen, Kadi, ne? Das willst du wissen, ne? Also Plankton und ich, wir haben ja mal sehr intensiv geredet, sagen wir mal so. Also ich weiß auch vom Plankton einige sehr private Dinge. Ne? Weil wir haben ja so ein bisschen mal, ich habe noch nie gespielt und wenn man dann so ein paar Bierchen schon getrunken hat und dann immer wieder so keine Ahnung, ich habe noch nie einen Dreier gehabt oder ich bin noch nie mit dem Auto betrunken Auto gefahren oder wir haben so viele Fragen gestellt und irgendwie so, oha, wer trinkt da? Jetzt erzähl mal. Und dann findet man da Geschichten raus, ist man voll so, krass, ne? Weil, ja klar, so Plankton ist natürlich erst einmal gefühlt so jemand, der halt Comics malt und das war's. Und dann plötzlich bekommt der Mensch so Tiefe. Aber ich kann sagen, aus meinem Empfinden heraus, absolut cooler Mensch. Also Plankton ist wirklich einer der angenehmsten und coolsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, so in dieser YouTube-Szene. Neben Hübi und so, wirklich eine sau geile Socke. Also wirklich, ich glaube, mit Plankton, wenn ich in Hamburg leben würde, ich würde mit dem täglich abhängen oder irgendwelche Wanderungen machen oder mich über alles Mögliche unterhalten. Das ist echt ein viel gut Mensch. Der ist wirklich, also durch ihn gönne ich jeden Erfolg dieser Welt. Zu schmeißen. Es gibt Sachen wie zum Beispiel frisches Fleisch oder manche Fischangelegenheiten, die könnten dich halt straight ins Krankenhaus befördern, wenn du sie in einem unfrischen Zustand verzehren würdest. Und diese Sachen haben dann kein mindestens haltbar Biss, sondern ein zu verbrauchen Biss. Ah, ich glaube auch, dass tierische Produkte, wenn die nicht mehr frisch sind, dann musst du aufpassen. Ich glaube, wenn du die frisst, dann kannst du sterben dran. So. Ich glaube, wenn so pflanzliche Produkte abgelaufen sind, ich denke, da wird halt maximal schlecht, oder? Vielleicht gibt es auch ein bisschen Ausnahmen und so weiter, ne? Weil keine tierische Produkte, wenn die abgelaufen sind, saugefährlich. Der feine Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen ist, dass die eine dir mitteilt, ab dem Tag geht's dann langsam bergab, aber kein Shit ist. Während... Na, wer weiß, was das hier ist? Was ist das hier? Biss? Was ist das hier? Das wissen viele gar nicht. Also egal. Die andere
andere dir ganz klar sagt, mach da, was auch immer du willst, ist mir absolut lax. Aber ab hier geht's definitiv nicht weiter. Wenn dir dein abgefüllter Kompromiss sagt, er sei mindestens haltbar bis, dann geht's in erster Linie um die Qualität deines Futters. Was ist das denn, hä? Ersatzgetränks, dann wird deine Trinkmahlzeit halt irgendwann ein bisschen weirder schmecken, als sie sowieso schon tut. Klar kann auch der Bums. Boah, ich hab letztens wieder einen Schluck Milch getrunken. Ich meine natürlich hier Erzeugnis aus der Massentierhaltung. Ja, schnauf. Und da, boah, alter Schwede, da hat's mich aufgedreht. Da war ich voll so, ach du Kacke, stinksauer. Halt irgendwann verschimmeln. Aber wenn du das MHD um eine Woche verkackst, dann kannst du dir halt sicher sein, dass du nicht unbedingt direkt draufgehen wirst. Bei zu Verbrauchen bis Abenteuern geht's direkt um die Dankeschön, raus! An Dr. Brenzen oder irgendwie so. Dankeschön, Doktor. Schön, dass du hier bist. Boah, ich bin gerade am Schwitzen hier. Ich merke gerade voll, wie mein Körper hochfährt. Ich pack's nicht mehr. Ich muss gerade so konzentrieren, keinen Scheiß zu labern. Es tut mir so leid. Falls ich irgendwas Dummes sage, es tut mir so leid jetzt schon mal voraus. Lebensmittelsicherheit, also höchste Vorsicht bei sowas bitte. Ich sag das alles so, weil der Teil mit der Mindesthaltbarkeit echt weniger schlimm ist, als ich persönlich immer gedacht habe. Zum Beispiel ist es Händlern erlaubt, abgelaufene Lebensmittel weiter zu verkaufen. Würde ich aber niemals. Kaufe ich ungern. Kaufe ich sehr ungern. Der Mythos, dass wenn du eine abgelaufene TK-Pizza bei Rewe entdeckst, du dann empört vom Marktleiter auf irgendwas bestehen kannst, ist somit Quatsch. Ein Gerichtsurteil hat lediglich einmal festgelegt, dass abgelaufene Sachen trotzdem einmal zusätzlich gekennzeichnet werden müssen. Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Also sobald das Datum abgelaufen ist, bin ich so skeptisch. So crazy skeptisch. Teilweise auch sehr unbegründet. Ich mag diesen Mann sehr gerne. Manche mögen Henno nicht. Ich bin immer so, warum? Guck ihn dir mal an. So eine geile Sau, oder? Also wenn ich googeln würde, geile Sau, Enter, kommt doch sein Bild, oder? Ja? Zum Beispiel bei Toastbrot. Es ist hierzulande auch erlaubt, das MHD bei bereits abgelaufenen Sachen auf Lock zu verlängern. Während des Lockdowns, als es der Gastro so richtig kacke ging, blieben viele Brauereien auf ihren Bierfässern sitzen. Diese Industrie-Bierfässer wurden in der Regel halt an Restaurants, Bars und Co. abgegeben. Der runde Uli konnte sie somit nicht alle auf Ehrenmann-Basis retten. Also wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum von vielen dieser Bierfässer nachträglich um 2 Monate erweitert. Trotzdem, die Brauerei Spaten, glaube ich war das in München, die hat ultra viel weggeschüttet. Was war das? Ja, ich will es irgendwann runterschrauben. So. Es ist schon so, dass die Idee, mal so eine halbe Flasche zu trinken, die kommt halt doch recht schnell hoch, ne? Ich bin überhaupt nicht süchtig. Gar nicht. Bei mir ist es halt wirklich so, dass ich halt der Meinung bin, was war gar nicht die Frage? Kann mich verlesen? So viel trinkst du in einer Woche? Ey, was ist los mit mir? Ich sag ja, ich bin oben gerade nur 3% anwesend. Ich bin noch todmüde. Also für Leute, die jetzt gerade gucken, die auf YouTube, ich habe eben gerade noch gepennt. Ich bin aufgewacht und online gegangen. Das ist alles erlaubt. Die Voraussetzung ist halt, dass die jeweiligen Unternehmen, wie so ein Rewe hier, vor der Verlängerung gründlichst prüfen müssen, ob der Kram auch wirklich noch fein ist. Ich glaube, das ist in einer Wegwerfgesellschaft sehr wichtig. Hä? Moment mal, was soll das überhaupt sein? Also, das hat der Mülleimer, ist ja klar, ne? Aber warum hat der Mülleimer... Das ist klar, ich bumse den Mülleimer, das ist durch logisch, ne? Also, ich mache hier gerade erotische Dinge mit einem Mülleimer, das ist klar. Aber warum ist das so gezeichnet? Sieht schon irgendwie random alles aus, ne? Aber ich weiß ja schon, was das Thumbnail wird. Ich hab nicht ey gesagt, ne? Ich reiß mich gerade voll zusammen. Aber Plankton... Ich glaube, ich bin zu nett zu Plankton zur Zeit, ne? Oh, Call der Echte, Dankeschön für Schenken für dem Abo. Und noch eins. Oh, sorry. Schön, sieht nach einem abartigen Kink aus. Also, an alle, die da so King-Shaming betreiben und sagen so, hey, Zio, warum zum Geier steigt man einen Mülleimer? Mach doch einfach erst einmal, ne? Es ist immer leicht, über Kings zu schimpfen, aber du musst es einmal ausprobieren und dann sagen, ob es Bullshit ist oder nicht, ne? Deswegen meine Hausaufgabe an dich, falls du mal einen Mülleimer siehst, lauf mal hin, rammel dir mal ein bisschen. Du wirst feststellen, da ist schon was dran. Das hat was. Schon weiter. Hier ist, sich mit diesem Thema einmal auseinanderzusetzen. Danach könnt ihr von mir aus tun, was auch immer ihr wollt. Aber ich würde mir wünschen, dass wir das heute einmal alle kollektiv checken. Wir hier in Deutschland werfen jährlich so um die 10 Millionen Tonnen an Lebensmitteln weg. Und wenn du glaubst, dass du weißt, wie viel das überhaupt so ist, dann weißt du gar nichts. Aber ich glaube, bei den 10 Millionen hat der Verbraucher nicht so viel Schuld, oder? Also bestimmt auch nicht wenig. Aber ich glaube, es ist eher die Industrie. Da wird ganz viel weggeworfen. Ich meine, stell dir mal vor, du gehst jetzt an deinen Kühlschrank, holst deine Milchpackung raus und fängst sie an, über der Spüle auszukippen. Wenn dir das innerlich wehtut, dann hast du schon mal ein gutes Mindset. Sobald die dann alle ist, holst du direkt die nächste und kippst weiter. Und das machst du jetzt, während eine Zeitmaschine die Zeit rückwärts laufen lässt. Bis du bei der Geburt Jesu angekommen bist, dann schaltest du die Zeitmaschine aus, sodass die Zeit wieder normal vorwärts läuft. Und dann machst du damit weiter, bis du wieder beim aktuellen Jahr angekommen bist. Das war jetzt eine Storytelling-Sidequest. Ich will hier nur einmal sagen, dass 10 Millionen Tonnen echt viel ist.
Es ist brutal viel, ne? Und das Krasse ist eben, dass es halt wirtschaftlich logisch ist teilweise, ne? Dass man viel zu viel herstellt, als man halt, ja, konsumiert wird und so weiter. Und dass halt auch Bäckereien viel wegwerfen oder Supermärkte und keine Ahnung, Restaurants oder meinst du All-You-Can-Eat-Buffets zum Beispiel. Was da aufgetischt wird, ist ja gigantisch. Wo ich auch sag so, was macht man damit am Ende? Also ob das alles gegessen wird und dann, ja, aber es lohnt sich halt. Also man verdient mehr, als man Verlust macht, ne? Also es ist wirtschaftlich funktioniert's. Aber es ist halt eigentlich voll irre. So, warum schmeißen wir so viel weg? So, warum können wir nicht irgendwie sagen, am Ende dann, ja, wer will, darf es auch alles aufessen. So, ne? Ja, kostenlos. Kommt vorbei. So, wenn wir schließen, könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen mit einer Tupperware oder so. Da könnt ihr gerne mal einschaufeln bei euch. Und kostenlos Essen bekommen oder so. Bevor es weggeworfen wird. Oder so. Aber irgendwie, ich glaube sogar, wenn du, keine Ahnung, auch Bäckereien oder so, selbst die Angestellten dürfen nichts mitnehmen, also angeblich. Das ist alles so, was zum Geil machen wir denn da? Das ist eigentlich so dumm. Ich war immer im Glauben, dass die Hauptwegwerfer immer die Supermarktketten sind. Ist nicht so. Aber tatsächlich ist der Handel mit nur läppschen 7% anbei. Der Wow. Was ist der Rest? Ich. wirklich größte Anteil sind halt einfach mal du und ich. Und Nein, wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. Wirklich? Es ist doch so viel Industrie und so viel Zeug und was auch bei der Lieferung schon kaputt geht und weggeschmissen wird, ne? Das gar nicht zum Verkauf angeboten wurde, sondern wenn dann ein Fisch von Norwegen nach Deutschland gefahren wird, so, dass dann so, ja, die Hälfte davon schon mal scheiße ist. Hätte ich gedacht oder so. Aber wirklich wir? 58%? Und ich will hier auch nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und sagen, hör jetzt auf damit! Oder sagen, dass das alleinige darauf achten, dass man seinen Kram nicht direkt nach dem Ablauf des MHDs wegwirft, das Allheilmittel für diese Zahlen hier sei. Aber es kann definitiv einen kleinen Teil dazu beitragen. Und ich fand kleine Dinge halt schon immer gut. Die Tafel Deutschland dachte sich zum Beispiel mal, uns eine kleine Liste an die Hand zu geben. Was ist das denn für ein Space? Welche Sachen wie lange nach dem Ablauf des MHDs noch haltbar sein? Eine Liste an die Hand Ah, also ihr Logo sieht gerade so aus, oder wie? Sieht echt scheiße aus. Das müsste oben sein. zu geben. Was ist das denn für ein Space? Er hat vollkommen recht. Er hat vollkommen recht. Das müsste da sein, die Schrift. Warum machen die das? Welche Sachen wie lange Und dann generell nochmal alles ein bisschen hochmütig tun. nach dem Ablauf des MHDs noch haltbar sein könnten und nicht sofort in Panik weggeschmissen werden müssen. Wie zum Beispiel Schochi. Du kannst auch um die 14 Tage nach Ablauf deine Schochi in dich hineinschieben und Aber die sind nicht mehr so lecker, Don-Plankton, ne? Ich will nur das Beste vom Besten. Also wo ich wirklich einen Fick gebe, ist so Tiefkühlzeug. Bei Tiefkühl bin ich immer so, ach komm, als ob das Gemüse jetzt nicht mehr gut ist. So ein Bullshit. Ist eingefroren, Mann. Ne? Also da, ja, so, ne? Aber halt bei tierischen Produkten, da krieg ich dann schon einen Schiss. Also wenn da irgendwie, weiß ich nicht, so ein Leberkas-Abklaffer ist, bin ich schon so, weiß ich nicht, ob ich mir den reindruck ins Gesicht. und happy sein. Andere Süßwaren, wie zum Beispiel diese bodenlos geilen Fruchtgummitabletten hier sogar ganze 28 Tage. Bei Butter sind es um die 21 Tage. Genauso lange halten sich erstaunlicherweise Eier. Ein Tag länger Zeus-Eier. Die Tafel sagt... Mann! Was soll denn das? Hä? Butter sind es um die 21 Tage. Genauso lange halten sich erstaunlicherweise Eier. Ein Tag länger Zeus-Eier. Die Tafel... Meine Eier halten sich nur 20 Tage, oder was? Wo ist da die Logik, Plankton? Wo ist da die Logik? Warum sollen meine Eier abgelaufen sein? So ein Schwachsinn. Meine Eier sind nicht abgelaufen. sagt, Mayonnaise bitte nur 28 Tage überziehen und bitte nicht 8 Jahre, Mann. Ich hatte mal Mayo, die war 8 Jahre überzogen. Gewürze, Reis, irgendwelche Konserven, Honig, ganz wichtig, Nudeln. Können Selbst Wasser kann ablaufen, ne? Ich bin so, Wasser? Was soll denn da passieren? Also so ein Unsinn. Aber das ist irgendwie halt die Flasche, glaube ich, die dann irgendwie so Plastik abgibt und so. Ja, mein Gott. sogar ein ganzes Jahr länger halten als angegeben. Meine Eier sind vollkommen gut. Was soll denn das jetzt hier endlich? Ich habe euch mal die gesamte PDF von der Tafel in die Videobeschreibung verlinkt. Ist auch keine Werbung für die oder so. Aber falls euch mal auf dem Pott langweilig sein sollte und die Rückseite der Shampooflasche halt zu weit weg steht oder sowas, dann gönnt euch mal diese Tabellen. Jeder hat sein Handy dabei. Heute. Also da guckt man doch nicht sowas an. Ich finde Tabellen sowieso immer spannend. Und zu guter Letzt, um die Frage mit dieser Uhrzeit hier nicht... Oh ja, eben. Das würde mich interessieren. Es ist eine Uhrzeit. Mein Guess ist, das ist die Uhrzeit, wann das Produkt hergestellt wurde, oder? War so stehen zu lassen. Die Uhrzeit hat tatsächlich nichts mit dem Datum daneben zu tun, was ich irgendwie so ein bisschen schade finde. Während das Datum dir mitteilt, ab wann deine vegane Leberwurst nicht mehr haltbar ist, sagt dir die Uhrzeit, wann deine Leberwurst hergestellt Ich wusste es! Und es ist, glaube ich, eher interessant für die Hersteller vermutlich, oder? Glaube ich. wurde. Stell dir mal vor, eines Nachmittags fällt in der veganen Leberwurstfabrik unbemerkt eine fette Ratte in den Veganotron 9000 Professional. Dann Boah, wäre das krass. Hast aber so Rattenfleisch in deiner Lasagne drinnen. wird ein gewisser Teil der Produktion nicht nur nicht mehr vegan, sondern vielleicht sogar auch schädlich. Sprich, dann muss die Leberwurst in den Supermärkten sofort zurückgerufen werden. Aber was schreibt man denn nun auf die Aushänge? Bitte alle eure veganen Leberwürste zurückbringen, könnten Ratatouille Edition sein. Ich glaube, das wäre ziemlich unwirtschaftlich. Stattdessen kann man checken, in welche Leberwurstpackung diese Ratte auch wirklich nachgeht. Dann sagt man ab 13:19 Uhr. Da war es. Da hat es plötzlich Busch gemacht und plötzlich war die ganze Maschine rot. Und dann waren die so, ab da aus bitte, Leute, mal alles raus. So, ne? Bis zum nächsten Tag. Gewiesen werden konnte. Dann stellt man anhand des Labels vielleicht fest, dass es so um die 13:07 Uhr passiert sein muss. Und so kann man dann mit dieser Uhrzeit die Zahlen...
Mann. Und es... Danke, ich bin voll bei dir. Alter, bei meinem letzten Video, die Aufnahme war, glaube ich, 3,5 Stunden lang für ein 58-Minuten-Video, weil ich jeden Satz mindestens 3-mal sagen musste. Ich habe mich immer verhaspelt. Irgendwann war ich dann so kreativ, dass ich den halben Satz sage und den restlichen Satz sage und war so, das tue ich einfach zusammen. Das merkt schon keiner. Und ging oft gut, aber der Schnitt war wirklich Horror. So kann man dann mit dieser Uhrzeit die Charge bestimmen, Die Charge. zurückgerufen werden kann. Ist auch manchmal einfach nur ein kryptischer Code. Wieder was gelernt? Ist das nicht schön? Ich bin auch überhaupt nicht wahnsinnig hier beim Aufnehmen, weil ich mich 1000-mal verhaspelt habe. Nein! Fun Fact! Ich habe Plankton mal gefragt, wie ist denn das, wenn er sich selbst filmt und der dann die ganzen Aufnahmen sichtet, nachdem er so Daten so gesichert hat und so, ob es ja manchmal denkt, Mann, bin ich ein hässlicher Mensch. Und er war hat nur gelacht und war so, hä? Nicht so, also bei mir ist das so, wenn ich meine Aufnahmen manchmal sichte, bin ich so, och Mann, wie schaue ich denn aus? Hängt mir da eine Haarsträhne ins Gesicht? Och Mann. Und dann, oh, meine Haut glänzt ja so, ich bin ja so fettig. Och Mann. Und was ist denn da los? So Augenringe? Och Mann. So. Und dann ist, manchmal denke ich mir wirklich so, Gott, bin ich ein hässlicher Hund, ne? Und dann sagt er so, nö, eigentlich nie. Also ich finde mich immer ganz normal eigentlich. Ich bin so, das ist ja krass. Ich könnte es nicht. Bei mir war das, wie ist bei dir eigentlich? Bei mir war das schon immer so, dass wenn ich auf ein Klassenfoto dann bekommen habe, so, gucke ich immer so und bin so, ach Mann, ja. Huso wollte ich sagen, ja genau. Was ist denn das für ein Huso? Was ist das für ein Knecht? Ne? Was für ein Kelb? Aber ja, nee, so irgendwie, weiß ich nicht. Ich gucke mich nicht sehr gerne an. Verdammt nochmal. Halten wir noch einmal leidenschaftlich fest. Im Idealfall sprecht ihr mir bitte einmal laut nach, ja? Ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum. Falls bei euch im Datum ist kein Verfallsdatum. Falls bei euch im Kühlschrank mal was abläuft, ist es nicht gleich das Ende der Welt. Schmeißt es also bitte nicht direkt weg, sondern checkt, ob man es noch genießen kann. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Gucken. Habt euch lieb, euer Plankton. Fun Fact! Wusstest du, dass wir alle dumm sind? Du bist dumm, ich bin dumm, deine Mama ist dumm. Plankton hat noch nie in keinem Video gesagt, hab euch lieb, euer Plankton. Hat er nie gesagt. Noch nie. Das war der größte Mandela-Effekt für mich, weil ich weiß, ich will ein hab euch lieb, euer Plankton wollte ich haben. Und hat dann immer in seinen Videos gesucht danach. Hat er nie gesagt, noch nie. Er sagt immer, hab euch lieb, euer Plankton. Also lieb mit einem F am Ende. Warum auch immer. Er sagt, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Gucken. Habt euch lieb. Euer. Hab euch lieb. Ich bin so, ach, Plankton. Nächstes Video, hab euch lieb. Nächstes Video, hab euch lieb. Der Satz am Ende ist immer, hab euch lieb. Und habt euch, ne? Also eigentlich, aber trotzdem, er sagt lieb. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Gucken. Habt euch lieb. Euer. Was ist denn das? Hä? Habt euch lieb. Ja gut, ja gut. Ja, Plankton. Hast mich reingelegt. So, ne? Da fällt irgendwie niemanden auf. Nein, er betont das B als P. Mann! Ich kann's nicht. Ich mach schon, es hat nichts passiert. Escape. Muss ich jetzt das irgendwie wegschlagen? Muss ich irgendwann... Jetzt... Okay, drauf geschissen. Alter Schwede, es wird Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und tut mir einen Gefallen und checkt mal meine Merch aus. Vielleicht ist der ja was für euch. Ich bin vor allem Fan von dem Pulli. Und natürlich Wolki ist sowieso der Beste. Gibt's beim Mood Rush. Was geht ab mit den CEOs hier? Willkommen zu Plankton. Handys sind ein bisschen lame geworden. Das sind sie, oder? Ich hab momentan so einen Google Pixel hier. Und selbst das Handy fuckt mich ab. Egal, Plankton. Bester Mann. Diesmal habe ich nicht gedacht, dass ich gedisst werde. Diesmal hat mir keiner was geschrieben. Ich glaube, in dem Video ist wieder kein CO-Diss. Ich habe das Gefühl, Plankton mag mich nicht mehr. Oder er mag mich zu sehr. Keine Ahnung. Aber es gibt keine Disses mehr. Wurscht. Trotzdem reagieren wir drauf. 8 Minuten. Absolutes Freudenfest. Es wird arschgeil. Wir schauen rein. Auf geht's. Abfahrt ihr. Pfui Trottel. Los geht's. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, weswegen ihr mich alle eigentlich gar nicht abonniert habt. Eigentlich warten hier die meisten immer noch auf das Video, was es mit Gras auf sich hat und warum Gras so richtig lustig sein kann. Aber das ist okay. Ich selber warte auch noch auf Dinge, wie zum Beispiel auf Zeiten ändern dich 2. Die Zeit hat dich nochmal so richtig geändert. Oder darauf, dass Colin Ulmen Fernandes endlich keinen Durchfall mehr hat. Also ich warte eigentlich drauf, dass Plankton mal ein Video macht zum Thema Tamagotchis. Das wäre so geil, wäre das. Und generell so Videospiele wäre auch mal cool so. Oh, er hat schon was zu PlayStation Portable gemacht. Mehr hat er nicht gespielt, glaube ich. Oder vielleicht irgendwas zu seinen alten Jobs oder so. So Berufe, solche Geschichten sind mal cool. Hast du auch noch so einen Durchfall? Nee. Vielleicht warte ich auch darauf, dass Handys wieder etwas spannender werden. Vielleicht sind wir bereits an einem Punkt angekommen, wo die neueste Generation eines Samsung Galaxy S Smartphones einfach mal nahezu nichts besser kann als die Generation davor. Da hat er recht, gell? Irgendwie ist es vollkommen egal. Irgendwie ein neues Handy kommt raus. Ja und? Auch so rum und so. Was Handy-Review-Menschen im Internet sicherlich immer mehr und mehr zum Struggle bringt, da irgendwie 10 Minuten drüber reden zu können. Ich meine, die beiden haben das gleiche Display, das gleiche Set an Kameras, die gleichen Akkus. Aber ach du meine Fresse, es gibt
jetzt immerhin 4 GB mehr Arbeitsspeicher. Juhu! Oh, und komme jetzt nicht mit Apple besser, sonst zeig ich dich an. Das, was das Neueste... Android ist schon ein bisschen nervig, sagen wir mal so. Ne? Ich verstehe die Apple-User schon ein bisschen. Ich habe bloß einfach keinen Bock auf dieses Komplizierte von Apple. Ne? Dass man sagt so, yo, ich habe so ein paar Bilder auf meinem Handy, die Folge würde ich auf meinen Windows-Rechner die draufziehen. Ja, mach mal. Das ist halt scheiße. Weil hier ist so einfach anstecken per USB-Kabel und Drag and Drop ziehst es rein. Und das geht bei Apple halt immer nicht. Und deswegen finde ich halt Apple da so kompliziert nervig und scheiße. Dass sie immer so eine extra Wurst haben wollen. Das nervt halt. Aber an sich, die Apple so Produkte, die haben schon Power. Ne? Der iPhone im Vergleich zum Vorgänger rechtfertigt ist buchstäblich nur ein kleiner Button, mit dem man seine Kamera triggern kann, die dann genau die gleiche Kamera ist wie die vom Vorgänger. Oh, Moment. Visuelle Intelligenz, um mehr über deine Umgebung zu erfahren? Hey Apple-Kamera, wo genau bin ich hier und warum läuft auf dem Fernseher super weit hinten ein... Ich glaube, es ist ein Prinz Puma-Placement in Dauerschleife, aber auch so leise, dass es mich schon fast wieder triggert. Ach so, aber Prinz Puma, doch Prinz Puma, ja klar. Was auch immer er da hat, ich will das auch. Bei uns auf dem Schulhof war es damals so ein Ding, dass man ab und an von Leuten aus der Klasse gefragt wurde, ob die sich nicht kurz mit deinem Smartphone auf ihrem Facebook einloggen dürften. Kann ich kurz Facebook bei dir? Facebook war irgendwie sowieso generell irgendwie eine Metric für cool oder nicht cool, bis heute im Nachhinein irgendwie voll weird ist. Einer aus unserer Klasse hatte zum Beispiel mal einen Pocket-PC und auf die Frage, kann ich kurz Facebook bei dir? War er so, nee, das geht hier drauf leider nicht. Das Ding ist, kann ich relaten, weil als ich zur Schule ging, gab es noch keine internetfähige Handys, gab es doch noch nicht. Ich hatte zu der Zeit ein iPhone 1, das ich mir 3 Jahre nach dem Release durch den Verkauf an... 15.000 €? Ein iPhone 1? Hä, hieß du iPhone 1? Hieß ja von iPhone wahrscheinlich, oder? iPods und meine Sony Ericsson Handys auf eBay ersteigert hatte. Oh, Sony Ericsson, Mann, waren die cool. Und dieses iPhone 1, keiner nannte es übrigens iPhone 1, genau wie man den Ersten Weltkrieg nicht früher den Ersten Weltkrieg nannte, hatte keine 3G-Antenne, sondern im allerbesten Fall nur Edge. Oh, so scheiße waren mal Handys. Nur fürs Feeling. Ich habe damals im WLAN einen Speedtest mit dem Ding gemacht. Ich wiederhole, diese Ergebnisse sind im WLAN entstanden. Oh, Upload 0,52. Na gut. Im Edge im Internet zu surfen war eigentlich einfach nur eine Frechheit, auch für damalige Verhältnisse. Und wenn dann, keine Ahnung, eine Laura mit meinem Handy in der Hand Wer ist Demo? 40 Sekunden vor einem blankoblauen Screen hing, weil der... CEO, Android oder iPhone? Ja, dann Android. Ja. Mittlerweile bin ich ein Riesenfan. Also Samsung hat mich so ein bisschen abgeworben mittlerweile. War auch ein bisschen nervig dann so nach... Also auf Dauer haben die Handys dann immer so nachgelassen, irgendwelche Bugs bekommen und so. Aber mit dem Google Pixel bin ich sehr zufrieden bisher. Also bisher würde ich immer von den Herstellern Google Pixel empfehlen. Google kann's. Scheiß einfach nicht laden wollte. Dann folgte im Regelfall ein geht irgendwie nicht. Und mir war das dann immer etwas peinlich. Mein damaliger Kumpel Björn Vogelbob hatte währenddessen bereits das iPhone 3G mit 8 GB, wie süß. In dem Teil war es sowas von nicht unangenehm, sein Handy für kurze Facebook-Sessions auszuleihen. Ist das etwa 3G? Boah, Alter. Oh, ist das windig. Das iPhone 3G hatte sogar GPS, während mein iPhone lediglich anhand der Funktürme in der Umgebung so ungefähr feststellen konnte, wo man vielleicht gerade so sein könnte. Und diese beiden... Mattel, noch 5 Monate und wenn ich 5 Jahre Sub bei dir, let's go. Und Dankeschön, Alter, für 55 Monate Abonnent sein hier. Das ist echt eine wilde Nummer. Das ist eine lange Zeit. Unglaublich, Dankeschön. Hohoho, da fliegen die ganzen Zeit aus dem Glas raus. Nee, tun sie nicht. Wie cool. Wow, doch noch eins rausgeflogen. Oh nein. Okay, mal schauen weiter. Sehr unterschiedlich fähigen Handys waren buchstäblich nur eine Generation auseinander. Das ist halt krass, gell? Da gab es ja wirklich Unterschiede noch. Da war einfach so, eben auch vom Samsung S5 zu S7 war ja ein Riesensprung. Ihr kleinen Zwerge, auseinander. Aber sofort. Das iPhone, was dann danach erschienen ist, war das erste iPhone, das auch filmen konnte. Meine Güte. Sorry, ich bin 12 Stunden zu spät zur Party, aber immerhin bin ich irgendwie überhaupt da. Und das iPhone da hatte ein Display, das so hochauflösend gewesen ist, dass man einfach keine Pixel mehr sehen konnte. Oh, ich weiß noch, dass damals hieß, so eine Reklametafel gab es 2011, Full HD auf die Hand. Und dann war das eben das erste Smartphone, was Full HD Display hatte. Und ich dachte mir nur, ist das ein Schwachsinn. So ein kleines Display, was brauchst du da Full HD? Mittlerweile gibt es ganzen 4K-Bildschirme und keine Ahnung was. Und ich bin so, oha, ja okay, aber eigentlich ist das Bildschirm, der Bildschirm ist so klein, das siehst du ja gar nicht.
Wenn es hier... Oh, da ist schon ein Raid! Wenn es irgendwie 27p wäre, wäre es auch schon in Ordnung. Und so eine spannenden technischen Fortschritte waren auch keine iPhone-Exclusives. Nokia baute vor 12 Jahren ein Handy, das eine 41-Megapixel-Kamera besaß, was für damalige Verhältnisse für ein Handy einfach nur insane gewesen ist. Das Samsung Galaxy Note 3 war eines der ersten Handys, das in 4K filmen konnte, was mich damals vermutlich nicht hat schlafen lassen, so spannend wie ich es fand. Das nenne ich mal hier 4K. Ist es 4K? Ja gut, vielleicht da ist schon. Okay, Videotest Nummer 2. Wenn die läuft, Digga, 4K und so? 4K, das musst du erwähnen. In 4K? Ich werde euch zeigen, wie man... Nein. 75. Ganz gut gab es ja auch so 8K, so ein Zeug, aber irgendwie war dann ganz schnell wieder, lass uns gut sein. Das ist so unlogisch. Man kann es sich auch nicht schneiden. Das Hochladen dauert ewig. Man sieht keinen Unterschied. Kein Bildschirm der Welt kann 8K vernünftig anzeigen. Also irgendwie was noch, lass uns gut sein. Die Pixel reichen völlig aus. 60 Koala-Schloss aufgeregt. LG versuchte sich bis zum Dichtmachen ihrer Smartphone-Division immer wieder an potenziell zukunftsfähigen neuen Konzepten, wie zum Beispiel ein leicht modulares Handy, an welches man unterschiedliche Accessoires knallen konnte. Oder eine Das kenne ich gar nicht. Art Nintendo DS-Handy, bei dem die Operhülle ein zweites Display gewesen ist. Das fand Microsoft mit Sicherheit ganz innovativ und spannend. Oder was auch immer das hier gewesen ist. Doch über die Zeit, da flachte die Menge an Arbeitsspeicher, die man in so eine Teile hätten presswursten können. Langsam aber sicher mehr und mehr ab. Die Displays, die inzwischen fast alle OLED und in der Regel nicht hochauflösender sind als das, haben vielleicht noch eine Debatte offen, ob sie immer noch 60 Hertz sind oder vielleicht schon 90 oder vielleicht sogar schon 120. Alle können sie jetzt inzwischen gefühlt 5G mit Aber kennt man da einen Unterschied überhaupt? Ab 60 Hertz ist doch eh schon brutal gut. einer Geschwindigkeit, die mein iPhone 1 damals bei zu kurzer Distanz vermutlich in Brand gesetzt hätte. Handykameras kommen heute alle entweder in einem Doppel- oder in einem flotten Dreier und alle können sie Fotos machen. Smartphones bringen ja heute einfach keine super innovativen Upgrades mehr, sondern vielleicht KI-Software-Assistenten wie Galaxy AI. Und das ist das Nervigste überhaupt. Wenn überall AI drüber haut, was war gut verkauft. Dabei ist es eine KI überhaupt oder einfach halt ein gutes Programm. Fertig. Also, ich weiß nicht. Also mittlerweile ganz oft höre ich das auch schon so irgendwie, dass irgendwelche Sachen, also egal was, irgendeine Kamera AI unterstützt ist. Sicher? Ist es eine KI? Ich weiß es nicht. Kann die lernen? Ich glaube nicht, oder? Gemini, Siri oder Siemens, intelligenter Kollege. Ich meine, das höchste meiner Gefühle ist, wenn heute irgendein Hersteller glaubt, er müsste sein Handy in 2 gefaltet bekommen. Und wenn dann jemand vorbeikommt und das Ding dann nochmal knickt, dann weiß ich auch gar nicht mehr, wohin mit mir. Die Frage ist jetzt vielleicht, ob das alles unbedingt was Schlechtes ist. Immerhin kann ich hier seit 4 Minuten nicht aufhören, mich zu beschweren. Ich glaube, dass die Tatsache, dass zwischen diesen beiden Handys oder diesen beiden fast kein Is the ability to not get lost some sort of talent? so dermaßen gar nicht mehr merken, wie perfekt diese kleinen Taschencomputer sind. Aber trotzdem, das Game ist durchgespielt. Wow! Was ist mit den Augen los? Das Game ist durchgespielt, oder Jungs? Also ich glaube wirklich, wir brauchen eine neue Erfindung. Unter mein Gefühl irgendwie, dass Technik ein bisschen eingeschlafen ist, oder? Also als ich noch jung war und dann jung war, erwachsen wurde, gab es dauernd immer neue Erfindungen. So, wow, krass, ein Navi, was ist das denn? Und dann irgendwie, ja, der erste iPhone. Und so kann mittlerweile brauchen wir keine CDs und keine Kassetten mehr. Und dann Internet und alles drum und dran, WLAN. Und dann eben auch die Handys, wie krass die wurden. Und dann Elektroautos, so, wow, cool. Jetzt ist man irgendwie so, ja, die letzten 5 Jahre, also 2020 oder 2025, jetzt ist so viel krasse neue Technik in den letzten 5 Jahren? Nicht wirklich, ne? Irgendwie vor 5 Jahren war die Technik doch auch schon gleich gut, oder? So klar, ChatGPT ist gekommen, jetzt ist der einzige Unterschied noch. Wir haben eine sehr anständige KI gekriegt. Wow, aber irgendwie sonst alles ein bisschen langweilig zur Zeit. Zeit geworden sind und wie unglaublich schwer es ist, irgendwas zu erfinden, was nicht direkt in der Gimmick-Schublade landet. Ich meine, wenn du eine sehr lange und emotionale Nachricht an deine Partnerin schicken willst, weil dir das mit dem Dauerforzen bei ihren Eltern doch irgendwie leid tut, dann würdest du definitiv merken, wie pain es ist, wenn du dafür eine T9-Tastatur benutzt. T9 war so krass! Möchtest, um deine Nachricht dann in 14 unterschiedliche SMS zu... Moment, ich sehe gerade hier. Ich sehe meinen Namen sofort. Ceo liest jetzt sofort raus. Hey, mein Mausibär Pupsi. Was? Ich wollte nur einmal sagen, dass mir das schon etwas leid tut mit dem ganzen Herumgelehe. Als Gustav mich dann darauf angesprochen hatte, hätte ich mir das Luris doch auch genauso eigentlich sparen können. Aber der mag mich sowieso nicht. Ich hoffe, du bist nicht zu sehr sauer, dass ich auch in unseren Nachtisch gefurzt habe und er dann auch danach irgendwie so weird schmeckte. Und als wir dann geschlafen haben und ich so getan habe, als würde ich eine Kettensäge mit Startschwierigkeiten nachmachen und dann auch was in etwas Land mitgegangen ist, hätte ich eigentlich aufstehen und das wegmachen sollen. Dass das der Hund gewesen ist, hat natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht und ergeben. Und sollte auch nicht deine Intelligenz beleidigen.
Aber vor allem tut es mir leid, dass ich dann im Schlaf die ganze Zeit CEO gemurmelt habe. Eigentlich habe ich... Laid bare. Unterschiedliche SMS je 19 Stück aufgeteilt werden würde. Oder wenn du sie versuchst mit einem älteren Handy zu tippen, dessen Touchscreen noch nicht kapazitiv ist, sondern auf Druck basiert. Genau, Touch war so krass. Also am Anfang war es mega scheiße, aber ich war voll sauer. Gib mir Knöpfe, Mann! Also gerade diese Automaten bei der Deutschen Bahn, kennt ihr die noch? Wenn die warm geworden sind, ging gar nichts mehr. Willst du eine Fahrkarte kaufen? Nichts ging mehr. Aber auch an Maschine mal. Take this! Ja! Das ist schon ziemlich genial. Ach, naja, oder du Frage an, du musst in Kreisform dein Leid zum Ausdruck Wir bringen. leben in einer technologischen Zeit, wo ich dir ganz einfach jetzt hier so in Kreisform sagen kann, dass es mir ganz doll leid tut, dass ich nicht aufhören konnte, durch die Gegend zu blähen. Und wenn du aus welchem Grund auch immer heute auf dem Pausenhof einmal auf Facebook willst... Was steht denn eigentlich für ein Zeug immer? Einmal auf Facebook... Da schön! Voller Bits! willst, dann merkst du auch gar nicht mehr, dass der überhaupt irgendwas lädt. Weil die App geht an, bumm, weirder KI-Mail, noch mehr KI-Mail und noch mehr KI-Mail. Was zur Hölle ist das überhaupt bei mir? Sagen Sie mal, Sie haben die Schule vor 12 Jahren verlassen, also gehen Sie jetzt endlich weg. Hey, warum ist meine Cam so schief, Digga? Besser. Smartphones sind ziemlich lame geworden, einfach weil sie schon so verdammt gut sind. Ist übrigens nur meine These, kann dass ich scheiße laber. Nee, bin voll bei dir. Ich finde Smartphones ein durchgespieltes Game. Weil noch eine bessere Kamera, noch mehr Arbeitsspeicher. Also irgendwie... Heißt aber auch nicht, dass sich die Hersteller darauf ausruhen sollten. Nur weil wir als breite Masse den Kram kaufen, weil sie WhatsApp ausführen können und vielleicht kann man noch was auf Instagram posten, heißt es nicht, dass das jetzt das Ende des menschlichen Vorsprungs, was das angeht, sein sollte. Verdammt nochmal. Und ich rede auch gar nicht unbedingt davon, dass man jetzt schaut, ein Handy auch nochmal irgendwie 4-mal gefallen oder was auch immer das hier werden soll. Ich meine, vielleicht haben zukünftige Smartphones ja Akkus, die eine ganze Woche halten können. Aber bitte nicht so, auch wenn das Deck schon fast wieder ein bisschen witzig ist. Oder nur ein Tag, aber dann kann man sie wenigstens 15 Sekunden aufladen oder sowas. Vielleicht ist der Formfaktor auch selbst einfach irgendwie überholt. Ja, als ob ich das jetzt hier auf dem ersten Try hinbekommen habe, Digga. Das muss man überlegen. Aktuell konsumieren wir Inhalte mit unseren Augen über eine kleine Kiste mit kleinem Display. Ich hab dann halt so meinen... und dann so in die indische Nacht. Ein logischer nächster Step, auch wenn er technologisch unglaublich weit weg ist, wäre doch diesen Weg hier zu sparen und das System einfach hierhin zu verfrachten. Aber am Ende ist das... Ich hab auch schon gedacht, gell, dieses Neuralink oder halt einfach, dass man wie bei Black Mirror einfach so irgendwie so ein Implantat in die Fresse und dann ab geht's. Da kann man Pornos schauen, ohne was in der Hand zu haben. Aber beide Hände frei. Ist doch voll geil, oder? Auch irgendwie alles Blabla, was ich hier sage, ne? Viel wichtiger ist, wie seht ihr das Ganze hier? Sind Smartphones für euch lame geworden? Denkt ihr da überhaupt drüber nach? Und was genau war eigentlich euer erstes Handy überhaupt? Meins war das Motorola. Motorola V-Razer hieß das. Siemens S45e oder vielleicht doch ein iPhone 5? Schreibt's mir in die Kommentare. Euer Plankton. Reincarnation eines inzwischen 40 Jahre alten. Was ist das denn jetzt hier? Ich will ein Auto bauen, in welchem CEO irgendwann mal reingeafft hat. Ja! Alter Schwede, es wird Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und tut mir einen Gefallen und checkt mal meine Merch aus. Vielleicht ist der ja was für euch. Ich bin vor allem Fan von dem Pulli. Und natürlich Wolki ist sowieso der Beste. Gibt's bei Mood Rush. Was gibt mir jetzt COC? Willkommen zu Plankton! Da ist er, Leute! Schaut doch mal, ein DeLorean oder ein Dödelotron. Was ein Dedödeltron. Mein Legastheniker-Gehirn kann das nicht. Meine Legasthenie schlägt ja voll zu. Ich kann es nicht lesen. Unmöglich. Das ist für mich einfach ein Fantasiewort. Wir schauen rein, los geht's! Plankton! Leute, habt ihr Bock? Plankton ist ein YouTuber. Lasst bei ihm ein Like da. Einfach der Obama, dieser Kerl. Los geht's! Es gibt halt Menschen, die diesen Bereich ihres Gehirnes anstrengen, um über diese Karre hier abzuranten. Nicht, weil sie hässlich sei, das ist sie nämlich nicht mal ein bisschen. Ich finde, er sieht aber schon aus, als ob der ein Porsche ausschaut. Sei mal leise, Thorsten! Ich finde es ein schöner BMW. Ich würde nicht Nein sagen, wenn man mir einen schenkt, wo ich verkaufen würde, weil das Geld mir lieber als ein Porsche an sich. Es gibt halt Menschen, die sind dann eher so, du siehst schnell und sportlich aus, deine Türen gehen auf wie ein graziler Mäusebossart. Aber hier steht irgendwie, dass du nur 360 PS aus einem hybriden System ziehst, aus dem ein Teil, was genau ist. Ein Mini-Cooper-Motor, aber auf... Digga, boom!
Ich ganz persönlich war ja komplett besessen von diesem Fahrzeug. Er ist sexy, er ist sexy, vielleicht auch ein bisschen flexi. Aber wir sind alle nur Menschen. Let's do this then! Fulfill our pact! Overrule! Yes, you are. Dass mein Kollege nicht filmt und ich mach einen so auf mega cool. Weiß ich nicht. Irgendwie, ich fühle das überhaupt nicht. Ich käme mir dabei so Low-Bob-mäßig vor. Weil wie peinlich ist das, mit einem Auto anzugeben? Oder bin ich da komisch? Aber vor allem ist er für mich die Reincarnation eines inzwischen 40 Jahre alten. Was ist das denn jetzt hier? Von welchen Thumbnail ist das geklaut? Das ist meine Fresse. Alright, let's finish this fast! Let's finish this next time. Einer ist der zu seiner Zeit eben dullig. Ich meine, was ist das? Gibt es zu deinem Edelstahl vor? Die Karre sehe ich manchmal auf Autobahnen fahren. Bin dann wieder ein DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Die Karre ist eigentlich nicht hübsch, ne? Aber für mich halt Back to the Future. Einfach, da lacht mein Kinderherz so. Und ich hätte gern das Ding manchmal. Vorrat auch ein bisschen Auto oder wie? Knossi hat nicht so einen, Knossi hat den. Transfixed! Well played! Das hier auch? Dieses Auto sieht mit der VW hier super sportlich aus. Türen, die so aussehen, als ob dein Vater endlich mal für eine lang ersehnte Umarmung ausholt, sich dann aber irgendwie doch anders entscheidet. Und hat ebenfalls wie der Zaporoschitzer hier gar nicht so viel Leistung, wie man vermuten würde. Ich rede hier selbstverständlich vom sogenannten und super legendären DeLorean DMC. DeLorean! 12. Das ist der Name des Gründers. Das hier steht für DeLorean Motor Company, also wieder der Name des Gründers. Und die 12 bedeutet nicht, dass es vor diesem Modell bereits 11 andere DeLoreans gegeben hat. Das steht verpasst. Tatsächlich ist dieses Weltkulturerbe hier der 12. erste letzte DeLorean, den DeLorean. Get to work! Laid to bear! In jeder Hinsicht langsamer. Mehr als mein Opel Astra hat, glaube ich. Ich glaube, man hat nur 117 oder so. Als versprochen. Der eigentliche Witz an dem Ganzen, ja sogar schon fast ein Paradoxon, ist aber, dass wenn diese Kiste damals nicht so ein kolossaler Reinfall gewesen wäre, wenn das alles nicht so ein Haufen Cringe gewesen wäre und das Teil dann nicht einfach irgendwo versauert hätte in irgendeiner Ecke, dann wäre sie heute wahrscheinlich nicht so unglaublich legendär, wie sie es halt ist. Denn vor der Produktion des Show no mercy! Laid to bear! Schnell vom Tisch, also müsste eine futuristisch aussehen. Genau, ursprünglich war es so, dass die Zeitmaschine soll ein Kühlschrank sein. War zuerst die Idee, aber die hatten nicht so viel Budget bei dem Film. Und dann waren sie so, boah, wenn es ein Kühlschrank wäre, wir bräuchten dauernd einen Gabelstapler oder andere Gefährte, die das Ding von A nach B bringen. Können wir irgendwie eine Zeitmaschine haben, die ein bisschen mobiler ist, dass wir so ein bisschen einfacher von A nach B bekommen. Und dann waren die so, lass doch einfach ein Auto sein. Und dann, ja, einfach ein Auto. Und auch Doc Brown sollte eigentlich gar kein... Get to work! Transfixed! Und auch ganz wichtig, genau, die brauchen reisen ja nach 1955, genau, und die brauchen da ganz viel Strom und Plutonium und alles drum und dran. Die sind so, hey, scheiße, in den 50er Jahren hatten wir nichts. Und dann machen sie es ja im Film so, dass sie mit einem Blitzschlag den DeLorean wieder zum Laufen bringen und dann nach Hause reisen. Und ursprünglich stand im Drehbuch eine Atomexplosion drin, also dass ein Kraftwerk soll explodieren. Und dann waren die auch so, hey, so Atomexplosion, alles drum und dran. Show no mercy! Suffer the wrath of evil! Overrule! Deutschland gewesen. Ich weiß nicht. Wäre kein Blitz in die Radaruhr eingeschlagen, sondern eine Atomexplosion. Ich weiß nicht. Also ich glaube wirklich, aus ganz vielen Budgetstreichungen wurde daraus erst echt ein guter Film plötzlich. Und bevor sich die Macher auf ein Ford festlegen konnten, was Ford wahrscheinlich ziemlich cool gemacht hätte, kam ihnen dieses eine weirde Auto in den Sinn. Diese abgespacede Karre aus Edelstahl, die aufgrund der Hardcore-Insolvenz der Firma keiner mehr haben wollte und somit für wenig Kohle überall herumstand. Und der Rest ist dann, wie so häufig, Geschichte. This is the DMC DeLorean. Allein mit Mr. Fusion hinten drauf und diese Kiste hier so, sieht die Karre wirklich geil aus, einfach nur.
Und der ist in 2015 ist er gereist im Film, im zweiten Teil. Und 2015 gab es laut den damaligen Drehbuchautoren fliegende Autos und Skateboards ohne Räder, haben einfach in der Luft geschwebt. Und es gab 3D-Filme, das gab es ja wirklich dann, da haben sie recht gehabt. Es gab flache Fernseher, die gab es wirklich, das stimmt. Und man kann über den Fernseher telefonieren, auch das hatten sie ein bisschen recht. Wo ich ein bisschen schade fand, war, dass sie hatten so eine Pizza, die war so klein, die hast du in eine Art Mikrowelle gelegt, auf den Knopf gedrückt, hast Bing gemacht und dann war die plötzlich riesig und man konnte sie essen. Und das gibt's leider nicht. Und man kann mit ganz normalem natürlichen Hausmüll Strom erzeugen und zwar so viel wie mit einem Atomreaktor. Haben wir leider auch nicht bekommen. Schade. Würde sehr hilfreich sein, oder? Heutzutage, wenn man aus natürlichen, also aus Bio und Plastik und Dosen Strom erzeugen könnte und zwar richtig viel. Das wäre auch geil, oder? Also mit Mr. Fusion, das Geld, was hinten drauf war. Schmeißt du rein und der verarbeitet es zur Energie. Voll geil. Special Effects aus den 80ern. Hey, für die damalige Zeit echt geil gemacht. Man kann John Circus-Set DeLorean voll cool oder voll scheiße finden. Oder halt auch gar nichts. Wer ist das überhaupt? Aber ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass irgendjemand eine Autofirma gründet, um so ein Auto mit so... Ja, da bin ich! Ich hab's ihm gebaut aus dem so aus Karton. This realm is... Kartonagen hier drinnen. Hab ich's angebaut, hat mein Bruder mir zu Weihnachten geschenkt. Dann weißt du, komm, ich so ein Ding hab, komm, ich verbaue so ein Video. Einem USP zu bauen, nur um sich in erster Linie dann selbst zu bereichern. Dafür gibt's nämlich Dropshipping. Ich habe keine Ahnung, was bei dem Jungen so alles abging. Außer sein Hosentorpedo nach der Scheidung. Aber ich maße mir mal zu vermuten, dass er schon an seinem Auto so ein bisschen gehangen hat. Umso netter ist es doch, dass der DeLorean durch diese ikonische Filmreihe unsterblich gemacht wurde. Ja. Auch wenn der Wagen selbst ein Mega-Flop gewesen ist. John DeLorean hat sich dann auch bei den Filmemachern in einem Brief benannt. Sehr geehrte Herren, letzte Woche hatte ich die Möglichkeit, euren geilen Film Zurück in die Zukunft im Kino zu sehen. Und ich fand's einfach nur großartig. Vor allem fand ich es aber sehr schön, dass der DeLorean somit durch den Film unsterblich gemacht wurde. Die Verantwortlichen können jederzeit bei mir in meinem baldig wiederbelebten Seithebe... Boah, dankeschön für 1000 Bits. Für den allerbesten Streamer der Welt. Für CEO! Sebasti, du geiles Sau, dankeschön! Aber bin ich ein guter Streamer? Ich weiß nicht. Aber dankeschön. Ich gebe mir Mühe, nicht ganz scheiße langweilig zu sein. Aber dankeschön, super lieb. Wer einsteigt, ich hab wieder eine Business-Idee, komm erlediger, Bro. Jawohl, ja! Geil, Mann! Dass sie den Wagen auch im Film haben aus dem Standgas absaugen lassen, hat er wohl wahrscheinlich recht sportlich genommen. Und der saugt mehrmals ab. Ich bin voll, die Karre ist ja so scheiße. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Habt euch lieb. Euer Plankton. Nevermind. Let them do as they Weißt du was, please. Plankton? Wir machen's so. Ich mach dein Merch. Wir haben die Quellen. Meld dich mit dem nächsten Video bei mir. Das Ding ist, also erst einmal weiß ich das sehr zu schätzen. Und in einem anderen Universum würde ich jetzt sofort Ja sagen. Ich sag zwar die ganze Zeit, ich habe kein Merch. Eigentlich darf ich das wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Aber ich habe noch kein Merch. Aber kann sein, dass ich bald Merch habe. Weil wir halt bereits Dinge schon planen. Das ist denen zuvor gekommen. Aber du hast ja schon Merch. Ich hab Plankton-Merch. Socken habe ich von ihm noch nie angezogen. Werde ich auch nie anziehen. Das sind für mich heilige Socken tatsächlich. So. Auf den Plankton-Socken habe ich. Und da ist er drauf. Und seine Unterschrift. Und auch hier. Plankton-Socken. Juhu! Staring into my eyes also, is ill-advised. Das hat lang I gewährt. can't promise you'll like what you see. Also egal, was er rausbringt, ich kauf's. Mir scheißegal. Auch wenn es ein goldener Dildo ist mit Plankton-Optik, ich kaufe ihn mir. Sollte jetzt eigentlich keine Ankündigung sein oder so, aber... Jawohl! So viel dazu, Leute! Der Dödeltron. War ein starkes Video, oder? Kann man gar nicht meckern. Plankton C. What's up, everybody? So for as much as I've covered Europe over the last however long, at least the last 5-6 years, I have not actually taken the time to look at the map like that. Now, you've seen me use them in videos and stuff before, but I've never actually taken the time to look and study the map of Europe. So in this video, we're going to be looking at various maps of Europe, maps that have been created by people on the internet. I've seen some maps where people are like, oh, like Europe in my eyes, or Europe through this person's eyes, or Europe if this happened. I think that'd be pretty interesting. So we're going to go ahead and dive into that. Before we get started, make sure you guys like the video and subscribe if you haven't already. I wanted to establish a baseline, so I think this is probably the best way to do it. I have a map. Russia's over here, Ukraine's over here, just to get a general layout of where everything is. What could the children be up to? Americans don't know where stuff is. Never mind. Let them do as they please. Italy?
place I could really tell you where it is definitively is Germany and France and the Netherlands and Belgium. I knew that the Netherlands and Belgium were over here because Aachen is relatively close to the Netherlands. I went from Aachen to the Netherlands to Belgium, and it was awesome. So I could probably take a guess where Switzerland is. It's down there. Austria probably as well. But outside of that, if you asked me to point in the map where Sweden was without this reference, I couldn't tell you. I couldn't tell you where any of these places are. I didn't even know Turkey was located down here for real. So one thing I almost forgot to mention is if you guys see something in any of these maps that I happen to miss, go ahead and call it out in the comments down below, because each and every one of these maps that we're going to be going over has different attributes and whatnot, and even perspectives made from each individual user. So some are accurate, some are not, some are funny. So again, just let me know in the comments down below what you notice, and I'll go and read your comments so I can go back and watch this video, because this was right here. I actually have a map pulled up from Reddit. I typed in maps of Europe right here, and this popped up. So we can flip back and forth between these two and kind of like analyze this. Let's pick this map and see what we look at. This is very creative. So here we have Russia, right? As you can see, you got the country riding in a tank with this beautiful, beautiful, beautiful monument. I've seen, I don't know what it's called, but I have seen it. And this is basically like, the pinnacle of Russia right here. This is like a centerpiece. And of course, We haven't been back to the academia in a while. Then over here, It hasn't changed much, has it? Make sure that I am accurate, because good lord, maybe I'm Well, since we've got some time, want to go to the house of Dana? Paimon wants to do some reading. What the flags look like for these countries, because I've been historically known for getting So you flags noticed. wrong in Europe. Well, you're too late. The Paimon you know and love is no more. It was messed up. So this right here is very creative. You're I've never seen looking anything like at this. Apparently, this is this Paimon user's first a new and post on improved Reddit. treasure This is trove of awesome. travel I've noticed that know-how. This is your first post Paimon on Reddit. Plus You're would new like to here, find but some you've new already made books to such a peruse. masterpiece. A gracious traveler like yourself wouldn't leave her companionless on her quest, right? When I saw this, I'm like, it looks like there's a YouTuber that does geographic content, and he has those bubbles that he draws. This reminded me of this way. Very immaculately done. I think this was done in Microsoft Paint, if I'm not mistaken. I think. But regardless, it looks beautiful. You have Finland right here chilling and stuff, drinking a beer on a boat. You have Sweden right here with the IKEA store in the background. If you like look in at this, this is beautiful. Wonder what's going on. Very creative. Let's go and then see. Over here you have Norway, right? Just fishing over here and stuff. And I think in the distance, is this? You know what they say? Learning is a lifelong quest. Which means there's always another chance to read a book. But you never know when the next chance to reunite with an old friend will come along. Have a flag? Who is this owned by? I don't even know what flag this is. I'm cooked. I'm very cooked. I need to go ahead and look up what this flag is. Because what? And then over here, I just looked at the Traveler, Paimon, you're back in Sumeru? Iceland. Oh, hello, you two. It's been a while. Looking to spend time with some old friends? Haven't looked at it, but they did a good job with this over here, man. Yep. Oh my God. We saw some familiar faces, so we came to say hi. Here, I really want to see what they did with Germany. And Germany, as you can see, you have Brandenburger Tor here, which is immaculate. They definitely did this in Microsoft Paint. They did a great job. Then you have over here, pretty sure the Netherlands and whatnot. You must be mistaken. The map, the Unless, of course, you mean his project collaborator, because that is far more accurate. Memphis, that old coot, should thank his lucky stars he has me on his team. Which is something he'd never have the courage to say to his face. I did a fight here, but Well, Paimon's glad to see you in such good spirits, Cyrus. I'm pretty sure Must mean things are all good here in Sumeru. Let me, I gotta be sure, bro, because I'd be getting my... Ah, well, it's quite all right. I'm not the type to take offense at that kind of thing. my head mixed up with the Leaning Tower of Pisa. So we have the Eiffel Tower. You definitely are. Drawing Anyway, French flag. what were you and Collie chatting about just now? You see in French people wear sometimes. Ah, that. Well, it was quite a spontaneous meeting. I was leaving the sage's office when I spotted Cole in conversation with a Mahamata, and it looked serious. I thought something bad might have happened, so I hurried over as soon as the conversation ended.
But as it turns out, our Coley is moving up in the world. The academia even hired her as a consultant. Wow, that's incredible. That'd be crazy. Oh, it's nothing, really. Look at that, so humble. Takes after me, she does. Not at all. Not at all. No, wait. I didn't mean that to sound like I don't think you're humble, Mr. Cyrus, because of course you are. I just, The Italian flag with a Italian authentic pizza and a glass of wine. Now, for anybody watching this video so far, have you had wine in well, Italy? Are you from I there? wouldn't And even if call you were myself to a consultant. rank Italy's I'm wine just with the helping rest of out. the entire world based on the Now that the travel new experiences semester has you've started, had, a how would you lot of rank it students on a and scale of scholars 1 are to doing 10? field work for their Do you think Italy research. has the best wine in the world? But Do it you can think be it has, like, dangerous for those who it's kinda don't have a okay, lot of it's kinda experience big. in the And this is for wild. my wine connoisseurs out there, So, because I the absolutely academia love is the planning wine. to It's establish probably an my favorite agency that provides alcohol guidance on wine I outdoor love. survival It's and very rescue tasty for people who need and it. rich, and Oh, depending on Paimon how gets you it. like your wine. I mean, I So, like dry you're here wine, to I like explain very, rainforest survival very, as a very representative sweet of the wine as forest well. So it might be rangers. a rare breed, Yeah, don't know. From pretty what I've much. heard, especially from Of friends course, that when I it comes to have met tips that on have deciphering traveled and mechanisms lived or in defeating Italy, monsters, they say that that's for people who are far more senior than me to handle. And speaking of which, since we're short on manpower, the person in charge at the academia said we're still accepting newcomers. If you're interested, you're welcome to join and share your insights. Ah, seizing the moment. Well done, Coley. Recruiting someone as capable as the Traveler is a great idea. Oh, and just between the four of us, the academia has set aside a generous amount of funding for this project. This is Croatia and that's Serbia. This right here, Well, brother, since Collie's thrown her hat in the ring, we should help out too. What do you say, traveler? That's putting it very light. Great. I've been told that it's just. We're all supposed to meet up in Aru Village later, so I guess we'll regroup there. I know if I say anything about right now, I was kind of worried, since Master Tainari isn't around to help this time, but now I feel much better. Is cooked because it's been a long time since I've dove into that. So if somebody can let me know in the comments down below, that would be really great. Even if you don't trust the academia's eye for talent, you can trust ours for sure. Protests happening. And mine, of course. I have as good an eye for people as I do for tomatoes. Oh my gosh. There you have it. So, if I'm not mistaken, and this is what Thanks, I'm gonna keep everyone. myself, this right here might be. Speaking of Tainari, how are things with him and the others? Let me go ahead and look. Good, thanks. All the forest rangers are doing great. Is this Colombia? Oh, but Master Tainari did mention that Sino and Sethos were heading to Gandharvaville. I'm not sure if it's for work or something else. Knowing them, could just be to play some cards. Okay, hold on. Zoom out. Russia. I'm not sure. Apparently Sethos is bringing someone else with him too. But with my academia commitment, I didn't have time to ask for more details. Huh. Well, now Paimon's curious. Should we go check things out, Traveler? My knowledge of geography is absolutely abominable, except possibly for the Balkan region. That's true, and I'm sure they've missed you. You got a lot going on here. Like this over here in Turkey, you have. Now that is how it should be between friends. Getting together to play cards or enjoy a meal. Yet here I am, stuck with Nephis, who only ever calls to talk about research. Well, I won't delay your reunion any longer. Until next time. Goodbye, Mr. Cyrus. Take care. See, that's what I didn't understand. Oh, let me go back. All right. I should probably get going too. Oh my god. See you later, guys. Come find me in Aru Village when you're ready. Some of these pictures alluding to beefs. This right here has to be Spain down here, right? This is Spain. I didn't know Spain was so far down on the map. What the fuck? Looking forward to seeing you shine, Collie. Spain is hella far on this map. Let's get out of that. Map of Europe. So if we get out of this, there's like plenty of different maps, right? So it says ethnic map of Europe. 18. So we click on this. So up here it says Russian, Belarusian, Ukrainian down here, Polish. The Poles are over in Poland. Go figure. Low German. Okay. West Middle German. Okay. East Middle German. Okay. High German is spoken in the lowest part of Germany. Now, isn't that wild? I thought that High German was actually up here somewhere. Like, most of the people that spoke High German were up here. But I don't know. Hochdeutsch,
Because I feel like this is flipped. Because low key, I feel like High German is like up here, and then I call it Disney Deutsch, right? Like Bayerisch, right? Bayerisch is like down here and stuff. Now, not all of down here, but wherever Munich is down here. So maybe I'm wrong. I'm definitely wrong. So correct me in the comments, please. We have the Czech Republic and stuff, people that are Czech over here, Slavic individuals are here, Hungarians are down here, our Croatians are over here, Serbians are down here, but it also says that Serbians are in this area. Some of it's blended into Poland a little bit. So there's a section in Germany, though, for sure I know, that has a bunch of Serbians. It's interesting. If we pay close attention to this map, we'll see more interesting reveals. The Norwegians are up here. We have the Danish, the Danes over in this upper area right here, like just above Germany. So the Swedes are over in this area. The English, this whole area, bro. Scottish, English, Irish, Anglo-Irish, Welsh, and then Faroese, right? Am I saying that right? Faroese? Because it's like Farland or Farland or something like that. What is Cossack? Cossack people or Cossack people. Kalmyk people here, of course Turkish people here, Armenians, Kurdish, hold on, Yazidi, Budian people, Shia. Oh wow, so okay, this is making a lot of sense. Okay, that was another very interesting map, ethnic map of Europe, 1815 by the way. You confuse ethnic with national. In 1815, barely the French nationality existed. Most of them got created in the second half of the 19th century. So it's ill-advised to present it before it happened. Yes, I know that nationalistic stories got till antiquity. Fuck, they go as far back to the creation of the solar system as stories go. But it's just that, stories. Yikes, I was not tracking, but Sino! Sethos! I read this. Looks like the whole gang's here. Oh, and Layla's here too. You divided this more into ethno-cultural groups, not straight up ethnicities. But She doesn't look too good. Did something happen? I have to say that Asturian is not the correct term for all of those people. Paimon, traveler. It's good to see you. If you're using the area I'd welcome you like a proper host, but I'm a bit busy at the moment. Apologies. Spoken in a much wider area, but no need to look that worried. My observations indicate Miss Layla's condition has improved quite a bit. There's no danger to her mind. She's just fatigued and needs some rest. Excuse me for a moment while I blend some calming incense. I'll let you two explain the situation. Just Spain, even though ethnic All right. don't follow political ones. Plus, by those standards, Aragonese people have the total right. What happened was, Sethos and a few members of the Temple of Silence rescued Layla, who was out in the desert trapped in a state of delirium. She had to be rescued? Oh, that sounds bad. That's all you're gonna say about it, Sino? I mean, we don't want people jumping to conclusions. That's all I can say about it. The person involved is unable to explain what happened to her, so we're limited in what we know. Sorry. My head is still dizzy. Let's go ahead the moons. The moons. Exactly how many are there? Over here, basically Russia. Next to Russia down here, this person correctly identified Ukraine. And then this is a wild statement. I don't know. Iraq. Isn't this Turkey, bro? We just looked at this. That's crazy. Calling Turkey Iraq is wild, bro. Poland down here is crazy, right? This person said Poland is down here. See, I'm bad at geography, but good, googly moogly. She's been repeating that phrase over and over again, but she can't seem to remember what happened to her. We tried a few things back at the Temple of Silence, but we couldn't recover her memories. Her symptoms are kind of similar to researchers in the Satyavada life state, so we brought her to Tainari to see if our veteran forest watcher had any other ideas. Tainari is pretty much our last option, so let's hope he can help. The good news is, even if restoring her memory is a no-go, we can help with the headache at least. Jur was in a similar state when we found him, delirious and mumbling to himself, but he's more or less back to normal now. Sorry, I should give you some context first, huh?
It's an obvious question. We should let Miss Layla get some rest. Come with me, you two, and I'll introduce you to the other victim of this incident. Good idea. I'll wait for Tainari here and keep an eye on our patient. All right then, this way. The top comment says, "Did you just call me German?" That you are an American. That's a tell me you're American without telling me moment. Oh my gosh. Oh Lord, bro, this is not looking good. Not looking good. I don't know, Iraq, you will be shocked. Yeah, the original poster is getting absolutely obliterated in these comments, man. See, I thought I knew something. Look, this person says rage bait. Who did the Ajalenok not offend? I just don't get it. Hey, Jer. Still musing about Aji nuts, huh? Want me to have Sino come over and tell some jokes? Might help distract you. No. No need. I'm done. Right? The person could just be dumb, and they could just be rooted in their very skewed beliefs, and those beliefs that are polarizing. Oh dear, another master of puns. It's not correct, but it could one of Sino's card buddies, actually. It's not rage bait. It's like, oh, you have to be rage baiting. No, listen, it's not rage bait. I think I might just take that as my cue to head back to the desert. Hold on. So, what's the deal with the Ajalenok nuts? Other than the bad Sino jokes. We'll get to that. But first, introductions are in order. This is Jer, a member of the Temple of Silence. And you remember the Traveler, right, Jer? Of course. I'd never forget a participant in the Rite of Duels or the hero who saved Sumeru. And that's just kind of how it is. It doesn't have to be awesome. Could you go over what happened to you one more time, Jer? Our valiant hero is going to help us get to the bottom of this. Might as well join since you're here, am I right? Just hear him out. You're going to want to uncover this mystery once you do. I bet on it. Well, I was on an expedition in the desert not too long ago when I got caught in some quicksand. Later, it became obvious it wasn't normal quicksand because instead of sinking to my death, I fell into an undiscovered ruin. In my panic, arms and legs flailing about, I suspect I touched some things I shouldn't have. Because in that brief moment, an enormous amount of information came surging into my mind. I would hesitate to even call it knowledge, because my brain had no capacity to process the information. To use an analogy, it would be like trying to stuff thousands of Ajalenok nuts into a small water skin without it bursting. Sorry again with the Ajalenok nuts, I know. It's fine. We're getting to that part of the story anyway. True. Well, just as I was on the verge of madness, a single phrase broke through the storm of thoughts in my head. It was a man's voice saying, "Don't eat Ajalenok nuts." Oh yeah, bro, like where are you from? What? I'm expecting like some other state in the United States. And he's like, oh, Lithuania. And I'm like, Lithuania? I know it's hard to believe, but that's what happened. I was saved by the phrase, "Don't eat Ajalenok nuts." Korea was a country when I was like 8. Because we had 2 kids transfer into our I'm not sure. Korea, and I'm like, what? I'm not even certain it was a man's voice. It's hard to remember now that I've been repeating it so much myself. Anyway, the good news is I no longer feel like my head is going to explode. Of course, the bad news is that phrase has been stuck in my head for the past few days. Wow. But doesn't it have the opposite effect? Like, the more you say don't eat it, the more you want to eat it? Yes, that's exactly right. Home of the vampires? Whoever the voice belongs to, I don't know what his deal is with those nuts. Well, the world's a big place. There's bound to be people who don't like sweet stuff. I suppose. Strangely enough, I'm starting to think the voice belonged not to a man, but a cat. A cat? How? That's the question, isn't it? What would a cat be doing in an abandoned ruin like that? Right now, I can understand why they're going through a lot. Just as my mind was reaching its breaking point, I could have sworn I heard the sound of a cat guiding me to exit. But when I came to, all I saw was endless desert, and Sethos shaking me in a desperate attempt to wake me up. I'll admit, it was pretty terrifying seeing you like that, staring off into space and mumbling about Ajalenok nuts. You sure don't sound terrified. Sorry.
It's not that I don't care. It's just kind of hard for a rambling about Ajile knocknuts to sound menacing. Now, what Layla was saying, on the other hand, that is much creepier. Exactly. The unknown is what breeds fear. Ajile knocknuts are familiar, but the moon suspended above us at night? That's about as foreign as it gets. We don't know that for sure. There could be a whole other world inside an Ajile nut with a moon of its own. Huh. I guess. Ajile nuts are not to be underestimated. Right, yeah, of course. Won't catch me disparaging the mighty Ajile knocknut. No, sir. Huh. So, a similar thing happened to Layla then? Yeah, I think so. I was in a hurry to rescue Jur, so I put a marker on the incident site so we could go back and investigate. When his condition stabilized, we doubled back around to check and... Because I think I did a fun fact video and I did research before. Exactly. And they said it's multiple victims with the same symptoms at the same location. It wasn't hard to conclude that something is seriously wrong with that place. So, after we got Layla out of there, I had the Temple of Silence put up a warning sign at the scene and send patrols to watch the area. Speaking of, Sino, Tainari, and I are going to head back there and investigate once Layla is stable. So, as per usual, you're here just in time. That's for sure. But there's another reason I want Sino and Tainari involved in this. Because the story doesn't end there. Right, Jer? Oh, yes. Where was I? The Ajile nuts butted in and I... Right. Yes, the cat. As I followed the cat noises, the voice said something else. So, there are those from Tula who still endure. I thought that was strange, of course, because, well, was the voice referring to me? Records of my ancestry are rather sparse, so I'm not sure if my bloodline even traces back to that place. That's right. The Temple of Silence's place of origin. And the home of Tainari's people. Plus, Hermanubis, who Sino and I both share a connection to, was one of the city's founders. As the temple's current leader, if something strange happens in the desert, it's my job to get to the bottom of it. But it turns out, a lot of people have a horse in this race. And I'm not leaving any of them out. See? Knew you'd join. But yeah, that's all we know about Jer's situation. Tainari should be done on his end. Let's head back and check on Miss Layla. Right here it says, you forgot Liechtenstein, every American's dream destination. I think you mean Liechtenstein's monster. Yeah, this map is cooked, dude, but it's a pretty... France. I keep forgetting France is like one of the most traveled places with most Americans. They do decide to touch base. How are you feeling? Okay, but don't speak if it's too taxing. It's fine. I'm much better now, thanks. I feel like I haven't slept in 2 days, so pretty much back to normal. Whoa, whoa, whoa. That's your normal? Traveler, Paimon, I thought I heard your voices earlier. What the freak, Mookie? Oh, and, I'm sorry. Huh? You don't have to apologize. You didn't do anything wrong. No, I just mean, I think I'm about to disappoint you. My head was kinda muddled earlier, but I still heard your conversation. I know you're trying to figure out what happened to me, and I want to help. But, I really don't remember anything. Does your head still hurt? No, I feel fine. The incense you made helped a lot. I'm still hearing those words in my head, but other than that, I'm okay. It's just all I
remember are those words. Everything else is a total blank. One moment I was heading to the stargazing point I'd calculated, and the next I was on my back in the sand. The same phrase playing over, and how many moons are there in the sky? And also, this is filmed on my computer, so the audio probably sounds way better than Sethos, my other videos. did your friend Jur suffer from memory loss too? Not really. His memories are blurry, but there aren't huge gaps like this. He remembers touching something. Someone talking, a voice mentioning Tuletula, and hearing a cat lead him to the exit. A cat? Did you hear it too? Huh? Now that you mention it, I think so. It was so soft. I thought I was imagining things. Which means, at the very least, what the two of you experienced while escaping the ruin is consistent. A single sentence repeating in your heads, and the faint sound of a cat. Still not a lot to go off of. Agreed. Oh, is your head hurting again, Layla? No, I was just thinking. Maybe my memories are blank because I was sleepwalking at the time. Sometimes my friends and classmates tell me about things I don't remember doing, or places I don't remember going. I don't talk about it a lot because, well, I don't even know how it happened. But I don't want my personal circumstances clouding your judgment. So, I see. Well, thank you for telling us. But I don't think we need to dwell on that for now. We're gonna check out the site of the incident for ourselves, so that should help us come to our own conclusions. Okay, then could I come too? Sure, but on one condition. You need to be in tip-top shape before we head out. If your condition isn't stable enough before then, I'll have to figure out something else. Of course. No problem. Well, I'm more concerned about Tainari. You sure you'll be all right in the desert? You say that like I'll evaporate on first contact with sand or something. Call it curiosity. If this concerns my ancestors, I want to figure out what's going on. Anyway, as long as I take things slow when the sun's out, I should be fine with the right preparation. Besides, it's a good idea to have a doctor on hand in case of emergencies. So long as our doctor doesn't become the emergency. Well, if that happens, I suppose I'll just have to rely on the kindness of my entourage to haul me back home. All right, well, that all sounds good to me. Let's meet in 2 days like we agreed. Jer and I are gonna head back to the Temple of Silence to do some research in the meantime. See you in a couple days. Sounds good. What about you, Layla? If you feel like you need more rest, I can arrange a room for you to stay in. No need. I've asked enough of you as it is. Besides, I feel a lot better. I should make it back to my dorm, no problem. You sure? Don't push it too hard, or you might end up sleepwalking along the way. Don't worry, I'll be fine. I have other things I need to do anyway, like letting my advisor and classmates know that I'm fine, adjusting my stargazing schedule. I think if I don't get it all done, I doubt I'll be able to sit still. Let alone stay here and get... I'm not so sure that's... A much better idea. Thank you, Traveler.
Of course, if anything starts to feel off, come back for a checkup right away. You'd better listen to him, Layla, or he'll feed you tasteless slop as a punishment. Punishment? You're the one who caught a cold. You're supposed to eat light when that happens. Besides, with your nose stuffed up like that, you couldn't taste anything to begin with. Huh. Is that so? And here I thought it was an intestinal issue. Should have seen that coming. You're off the clock, so now it's time for puns, huh? Oh, brother, not this again. Don't worry, Paimon. I understand. If you want me to stop, then Then? you'll have to call a plumber. Tell them someone's gotta pipe down. This is getting more insufferable by the second. Put a sock in it already, please. auf diesem Kanal noch nie erwähnt habe, bekam plötzlich einen Reboot. Dann hielt sie sich über 3 Staffeln und bekommt jetzt noch einen Reboot als Spielfilm. Zoe 101, ebenfalls eine recht beliebte Serie aus meiner Kindheit, wurde als Spielfilm mit dem Namen Zoe 102 Reboot. Paimon's done with this game. You win, okay? Let's just get out of here. Please. All right, you stay safe. I'll try to stay sane. Sure, that little girl must have mushrooms. Let's fly. Rise like smoke. Moons. Azulinoc nuts. Moons. Azulinoc nuts. Are the moons going nuts? Und guck mal, der da ist auch wieder bei. Jetzt ist er auch noch zum NDR gelaufen und plant mit den Kandidaten oder eine Kandidatin für den ESC auszusuchen, um quasi, keine Ahnung, an Lena Meyer-Landrut zu rebooten. Wobei ich immer fest davon überzeugt bin, Oh no! Looks like Paimon's caught the brain bug too! She can't stop thinking about those two things! Paimon's gotta clear her head. But how? Die passenden Bilder habe ich ja bereits. Ich als selbsternannter absoluter Nostalgiespezialist mit langjähriger Erfahrung Gedanken. Also ich bin der Meinung, Stefan Raab, hör einfach wieder auf. Das war nett gemeint, aber ich glaube, manche Dinge muss man gut sein lassen. Also ich glaube auch, ich muss eines Tages dann mal irgendwann, hoffentlich nach 10, 20, 30 Jahren, irgendwo einsehen, okay, jetzt die Sache durch, ich lasse gut sein. Oder zumindest, wenn ich mal aufhöre, dann höre ich auf. Also dieses so, ich komme jetzt zurück, hallo, ich glaube, das ist Quatsch. Damit macht man, glaube ich, die Vergangenheit nur... The cafe over there! Why don't we head over for a quick pick-me-up? Bezüglich dieser ganzen Serien einen Tipp geben. Wenn ihr irgendeine alte Serie sehen wollt, Gilmore Girls, die sind super! Aber nur Staffel 1 bis 3 so, dann würde ich sagen, aussteigen, Leute. Weil es ist ganz ähnlich wie Heartstopper oder so. Die Serien sind toll, wenn sie süß, wholesome und niedlich sind. Und dann kommen ab Staffeln so und so viel immer krankere Probleme und immer mehr Drama dazu, weil man ja irgendwie Spannung halten möchte. Jetzt fickt die Spannung. Sorry. I feel kinda tired all of it. Wait! Is it because of all Paimon's muttering? Oh, sorry. The coffee will be Paimon's treat, okay? Hey! You make it sound like Paimon's stingy or something!
Well, she'll just have to show you her true colors. Yeah, starting now. You sit tight and take care of Layla, Traveler. Paimon's gonna get us some snacks and coffee. Ja, nicht nur gucken, auf keinen Fall. Be right back. Don't go anywhere in the meantime. Nicht nur eine Enttäuschung, sondern auch das 12. Abo für irgendeinen weiteren Streamingdienst. Reboots, ob jetzt She's pushing herself again as always. buchstäbliche Zombies. Manche können zwar trotzdem Saw right through me, huh? Da können Sachen gut sein. Hab ich ein Beispiel für einen guten Reboot? I apologize for the sudden emergence, but I didn't have any other options. sein, wenn die Charaktere über die Jahre mit den ehemaligen Zuschauern gewachsen sind und du bei Akali plötzlich beleidigt Well, wirst. that's true. Dafür war ich jetzt noch nicht bereit. Andere wiederum, So, for our sake and your safety, allow me to fill in the gaps in her memory. diese Reboots und auch die ständigen Gespräche, welche Serie dann als nächstes noch mal neu Bist du jetzt nicht tot eigentlich? aufgelegt werden soll. Ziemlich dolle That's right. mit dem Fakt, dass wir heute da sitzen. Layla was already in bad shape, stressing about her new study topic, focusing on the stars instead of her surroundings. Oh je. Danach vielleicht sogar noch ein. Oh je. Wenn's denn gut lief. Ich wäre auch lieber wieder hier, wo ich ganz genau weiß, By the time she realized the danger she was in, it was too late. Nein, Plankton, dann kennen wir uns ja gar nicht. irgendwo schon ziemlich wichtig ist bezüglich dieses Fragezeichens hier. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Aber hey, es besteht